So, after the end of one final, we are into another final. Welcome to this cracking match between the Strikers and the Lonestar champions. Well, the Lonestar champions have champions in their name. Where are they built up for that? The time will only tell. This is a good start for the Strikers. So I was really wondering, would one team have opted to bowl first, and rightly so. The captain has tempted to field. Well, very surprising decisions on a flat track, which is not offering you absolutely anything you would want to have and have a crack at the bat. And here's a team who has opted to field first, and that swing, that's straight away. So Guru Prasad, the all-rounder, into the attack, one of the very experienced man in the lineup, and having a very good average. So yes, top run scorers in the top 5 as far as the team is concerned. So yes, how will he shape up for this today's match? Well, हाल ही में उनको बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा. ऑन दी अब तो आज बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं बैट्समैन. तो हमने पहले भी देखा था आज. पहला मैच बहुत ही शानदार रहा है, प्लैटिनम कप. देख लीजिएगा, पहली मैच स्वैट और ट्रिपी हिपीज के बीच में बहुत ही शानदार मैच था. गुरु प्रसाद रनिंग कर रहा है आउटसाइड द ऑफ स्टंप से. सो क्षेत्र रक्षण, उसका फील्ड के बारे में बात कीजिए. थर्ड मैन है उनके पास, गली है, एक पॉइंट है और एक कवर पॉइंट ने भी उनको रखा है. तो हाल ही में अब फुल लेंथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाल रहे हैं. तो क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलने की कोशिश अवश्य रहेगा बैट्समैन के साथ. तो बिग शॉट्स भी आएगा बैट्समैन के लिए, बैक ऑफ द लेंथ भी होगा. और ये तो मोस्टली फील्ड से पता ही चल रहा है उन्होंने क्या लेंथ डालने वाले हैं. सो मोस्टली कवर पॉइंट है. सो डोमिनेंट ऑफसाइड फील्ड हम लोगों को देखने की मिल रहा है बॉलर के हिसाब से. सो डाउन द ग्राउंड क्या टेम्प्टेड होगा बैट्समैन शॉट जाने के लिए. तो थोड़ा थर्ड मैन को हटा लिया है, इधर गली है तो बाउंस हो रहा है, देख लीजिए. तो फ्लैट ट्रैक में यही तो अंतर है, यही तो हम लोग देखने को मिलेगा. सो रनिंग इन बिटवीन द विकेट्स, दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छी रनिंग इन बिटवीन द विकेट्स रही है. फर्स्ट मैच में भी हम लोगों ने देखा है कैसा श्रीधर ने बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स किया. तो प्रेशर अवश्य रहेगा दोनों टीम्स के ऊपर. बहुत ही ऑल इन ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल खेल रहे हैं, उनको मालूम है. तो गुरु प्रसाद रनिंग कर रहा है, अच्छा लेंस डाल रहा है, बहुत ही बढ़िया एक्शन है उनके पास. देख लीजिए, थोड़ा वाइडर ऑफ द स्टंप्स जा रहा है, अच्छा पेस है उनके पास. हाल ही में 100-120 इजीली टच कर रहे हैं उन्होंने. So talking back about the first match was Swat for a Ceicket to 140 for 7. Well, Trippy Hippies just got there with 26 balls to spare. An easy win for them in the end, wasn't it? So really surprising as far as the toss is concerned. The teams batting second have had a really good winning percentage in this ground. But yes, coming back, the dot ball frequency was so high. So only 2 runs in this over, so it has been a mix like this. The first over where we have seen so many runs coming by. The highest power play score remains to be 73 in the final so far. Well, how good were the batsmen? So these starts will really shape you up as a team. The openers, we know how good they are. They are to lay those important foundations required. But the lengths, very important. Well, Guru Prasad just got the ball swinging away from the batsman. So in the air, there was always that temptation with a fielder inside the inner ring. That will fetch the batsman the third boundary of the innings. Well, Jagdish playing well, so well. We are always being bound to be penalized. बहुत ही बढ़िया बैटिंग उधर बैट्समैन के साथ.
सॉरी बैट्समैन से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी उधर। तो फील्ड को देखते हुए, तो फील्ड का आपको बहुत ही बढ़िया ध्यान रखना होगा, गेम के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। तो फील्डर अब लॉन्ग ऑन को बैक पुश किया है। हार्ड लेंथ, टॉप ऑफ ऑफ, यही लेंथ देखने की उम्मीद और इच्छा रखता हुआ कैप्टन भी। कितना बढ़िया लेंथ है देख लीजिएगा। तो हाल ही में फर्स्ट हाफ में आप जब भी आप देख लीजिएगा, बैक ऑफ द लेंथ, ड्राइविंग लेंथ की अपेक्षा रहेगा, वो कोशिश डेफिनेटली रहेगा बॉलर से। स्लोअर, कितना टाइम है, कितना समय है उनके पास, और बाउंड्री की तरफ बॉल जाता हुआ। थोड़ा हिंदी में भी करो, 10 मिनट, फिर तेलुगु, फिर इंग्लिश। सब चाहिए, थोड़ा 10 मिनट का 10। कितना टाइम था उनके पास, बैट्समैन के पास। डाउन द लेग साइड, डाउन द लेग्स, इफ यू पिच इट देयर and you're always being penalized for 4. Oh, he just said, Funny just said, well, Jagadish, if you're playing in, if you're timing the ball so well, why not me? Yeah, it's just played away beautifully to the boundary. Well, though it has been pitched down the leg side, you still have to put it away. He does that in style. Ball हवा में, 3 फील्डर के पास था वो बॉल, और रीच से तोड़ा बाहर। So स्ट्राइकर्स तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। 11 उनका रन रेट, तो 3 ओवर के बाद 33 for no loss. So at the end of 33 for no loss. The bat turning in the batsman's hand out there, the last one. Guru Prasad, what a healthy over the last one. So many expectations out there from him. Definitely ఉంటాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి. ఎందుకు ఉంటాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్? మనిషిని రూల్ చేస్తూనే ఉంటాయి కదా. సో మంచిగా ఇస్తున్నాడు, మోర్ క్లోజర్ టు ది ఆఫ్ స్టంప్ వస్తున్నాడు గురుప్రసాద్. సో ప్రిడామినెంట్లీ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ ఎప్పుడైనా అవే తీసుకొని వెళ్దామని చూస్తారు. ఇంట్రెస్టింగ్ లైన్స్ ఇవి. ఎప్పుడైనా కూడా కొంచెం బాల్ ని హోల్డ్ చేసి ఓవర్ ద వికెట్ చేద్దామని చూస్తూ ఉంటారు. స్వింగ్ అనే గురుప్రసాద్ రౌండ్ ద వికెట్ వచ్చి బ్యాట్స్మెన్ ని క్రాస్ బ్యాటెడ్ షాట్స్ ఆడిపిద్దామని చూస్తున్నాడు. సో అందుకని అక్కడ చూడండి, ఒక కార్నర్ ఫీల్డర్ పెట్టుకున్నాడు. ఆ ఫీల్డర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డినరీ ఎఫర్ట్ అది. సో జస్ట్ స్పేస్ యూజ్ చేసుకొని ఆన్ ద బౌన్స్ వెయిట్ చేశాడు బ్యాట్స్మెన్. జగదీష్ ని ఆపట్లే ఎవ్వరు, తన ఆగనంటున్నాడు అసలు. ఈ సింప్లీ సూపర్ స్ట్రైక్ రేట్ తో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు చూడండి. సో ఇలాంటి ఫ్రెష్ స్ట్రైక్ రేట్స్ వాసు చూసాం. అభి కూడా లేట్ కట్స్ అండ్ డెలికేట్ షాట్స్ ఆడడంలో దిట్టాగా చూసాం. జగదీష్ కూడా అదే నిరూపించుకుంటున్నాడు. సో ఎప్పుడైనా నీ దగ్గర పేస్ ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు చూడండి టాప్ ఆఫ్ కొంచెం విడ్త్ ఇచ్చాడు, కానీ కొంచెం ఏమైనా మిడిల్ స్టంప్ నుంచి స్టార్ట్ చేసే అభిప్రాయం ఉంటుందా మన గురుప్రసాద్కి? తెలుసు, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బౌలర్, ఎన్నో మ్యాచెస్ ఆడి కూడా ఉంటాడు. సో ఇలాంటి తప్పిదాలు మాత్రం తప్పకుండా చేయాలనుకోడు. మంచి పేస్ ఉంది, స్పేస్ యూజ్ చేసుకున్నాడు అంతే. గైడెడ్ అవే ఫర్ 4 there. సో తెలుసు సీనియర్ స్టేట్స్మెన్ జగదీష్ మంచి మైండ్ సెట్ లో కనిపిస్తున్నాడు. మళ్ళీ షాట్ ఉంది అక్కడ, జస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ మిస్ చేశాడు అంతే. సో రెగ్యులేషన్ అటెంప్ట్స్, ఇప్పుడు థర్డ్ మ్యాన్ ని స్లైట్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ ఏమైనా చేసుకుంటారా? సో అక్కడ స్లాష్ చేస్తాడు బ్యాట్స్మెన్. స్లాష్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ థర్డ్ మ్యాన్ వైడర్ కి క్యాచెస్ అనేవి వస్తాయి. అన్ని రెగ్యులేషన్ పొజిషన్స్ చూడండి. గల్లీ ఉన్నాడు, థర్డ్ మ్యాన్ ఉన్నాడు, పాయింట్ ఉన్నాడు. there you go, స్లైట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్, మంచిగా బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ హిట్ చేస్తున్నాడు అక్కడ. హార్డర్ లెంత్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం లాస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి కూడా, నీకు ఆ షార్ప్ బౌన్సర్స్ అనేవి డెఫినెట్లీ చూడడానికి అయితే ఉండదు. బట్ ఇయర్ స్లైట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ 4-5 మీటర్ లెంత్ మార్క్ పెట్టినావు అని అంటే ఆ పేస్ అనేది మాత్రం జనరేట్ చేయొచ్చు. సో గురుప్రసాద్ దగ్గర నుంచి టైట్ ఓవర్స్, ఫస్ట్ బాల్ ఎప్పుడైతే బౌండరీకి వెళ్ళిందో ఇదే ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బౌలర్స్ చేసేదే. వాళ్ళకి తెలుసు మ్యాచ్లోకి ఎలా కంబ్యాక్ చేయాలో. దిస్ ఇస్ రియలీ గుడ్ కంబ్యాక్ గురుప్రసాద్ దగ్గర నుంచి. మంచిగా రన్నింగ్ చేస్తున్నాడు, స్పిరిట్స్ లో కనిపిస్తున్నాడు. ఎయిర్ లో ఉంది, కొంచెం లేట్ అయిపోయాడు షాట్ కి, అవుట్ అయిపోయాడు. ఫనీ అవుట్ అయ్యాడు.
సో అదే టైం ఇన్ టైం అవుట్ చెప్తూనే ఉంటాం. సో హార్డ్ లెన్స్ ఎప్పుడైనప్పటికైనా సరే ఇలాంటి రివార్డ్స్ తెచ్చి పెడుతూ టైమింగ్ దొరకలేదు. సో గురుప్రసాద్ ఆ పేస్ ని టైం చేయలేకపోయాడు బ్యాట్స్మెన్. పేస్ తో రన్ కన్సిస్టెంట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లైన్ చెప్తూనే ఉన్నాం కదా, కొడుతూనే ఉన్నాడు అని. సో ఫస్ట్ వికెట్ వచ్చింది, ఫనీ అవుట్. స్ట్రైకర్స్ ఎక్కడైతే 11 and over వెళ్తూనే ఉన్నారో ఇది మాత్రం సూపర్ స్పిరిట్స్ ఇస్తుంది. సో స్పిరిటెడ్ ఎఫర్ట్ విన్ హార్ట్స్ అని అంటూనే ఉంటాం కదా. ఫస్ట్ వికెట్, ఫనీ అవుట్ అయ్యాడు. ఈజీ క్యాచ్ అక్కడ స్క్వేర్ లెగ్ లో, చాలా 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 ఈజీ క్యాచ్. అదే ఈ బాడీ లైన్స్ కోసమే టెంప్ట్ అవుతూ ఉంటారు అవుట్ సైడ్. నీకు ఎప్పుడైనా రౌండ్ ద వికెట్ వన్ ఆఫ్ ది అటాకింగ్ లైన్స్ ఇది. సో స్క్వేర్ ఆన్ ది లెగ్ సైడ్ బ్యాట్స్మెన్ ని అవుట్ చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో మంచిగా వెరీ వెల్ డైరెక్టెడ్ బౌన్సర్ చూడండి. సో కొంచెం స్లింగింగ్ యాక్షన్ కి కొంచెం జడ్జ్ చేయడం కష్టం. అండ్ స్లింగింగ్ యాక్షన్ లో కూడా మనం చూస్తే స్లింగింగ్ యాక్షన్ కన్వెన్షనల్లీ మనం బౌలర్స్ చూస్తే స్లైట్లీ షార్టర్ వేద్దామని చూస్తారు, లేకపోతే యార్కర్స్ పడుతూ ఉంటాయి. సో మలింగా అలాంటి బౌలర్ టోటలీ స్లింగింగ్ యాక్షన్ ఆల్మోస్ట్ 90 degrees లెంత్ లో నుంచి వస్తుంది. బట్ గురుప్రసాద్ ది 120, 130 పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్ లో వస్తుంది. సో స్లైట్లీ స్లింగర్ యాక్షన్ వికెట్ అనేది దొరుకుతుంది. సో బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ అనేది తను ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాడు. సో అందుకని రిస్ట్ పొజిషన్ ని వాచ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అని అంటూనే ఉంటాం. ఆ రిస్ట్ పొజిషన్ లో బౌలర్ ఏ లెంత్ వేయబోతున్నాడో తెలుస్తూనే ఉంటది. సో ఫస్ట్ వికెట్ గురుప్రసాద్ కి. సో కౌశిక్ బ్యాటింగ్ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు. ఈ టోర్నమెంట్ లో హీ హాస్ బీన్ ద టాప్ రన్ గెటర్. 77 ఉంది తనకు యావరేజ్. లాస్ట్ 5 మ్యాచెస్ శ్రీధర్ కి కూడా ఇంతే యావరేజ్. సో 231 runs ఉన్నాయి. మరి ఇవాళ షైన్ అవుతాడా? ఇద్దరు మంచిగా ఆడుతున్నాడు. జగదీష్ మంచి లయలో కనిపిస్తున్నాడు. 23-13 balls. సేమ్ మన వాసు లానే స్టార్ట్ చేశాడు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో 2 batsmen స్టార్ట్స్ అనేవి చూసాం, బట్ క్యారీ ఆన్ చేసింది మాత్రం అభియే. సో అక్కడ అపీల్ చేస్తాడు, డౌన్ ద లెగ్ స్టంప్ వెళ్తుందని, డౌన్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వెళ్తుందని సారీ డౌన్ ద లెగ్ స్టంప్ వెళ్తున్నాడు అని చెప్తున్నాడు ఎంపైర్. సో ఇది చూడండి, మంచి టాక్టిక్స్, చాలా 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 మంచి టాక్టిక్స్ ఇవి. సో ఒక్కొక్కసారి నీకు ప్రిడామినెంట్లీ ఎయిర్ కూడా వస్తుంది విత్ ద విండ్, అందుకని ఆయన చూస్ చేసుకున్నారు. సో విత్ ది విండ్ నీకు టర్బులెంట్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈవెన్ మేక్స్ ద బాల్ మోర్ కర్విలినియర్. అది అర్థం కాదు బ్యాట్స్మెన్ కి. సో ట్రాజెక్టరీ అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. వైట్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ ఎంత మంచి క్యారీ అవుతుంది చూడండి త్రూ టు ద వికెట్ కీపర్. సో వికెట్ కీపర్ కి కూడా ఛాలెంజ్ అనేది ఉండబోతుంది. డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ అ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ద వికెట్ కీపర్. So Guruprasad in very good moods at the moment. That's nicely played. That's really nicely played. Today the batsmen have been absolutely exquisite, playing those very delicate shots. So Kaushik is off and running. So 4 gone, 40 for 1. Well, 4 gone, 40 for 1. Well, we already know this about the Crick Heroes giving us all these mementos and stuff. All the leaderboards are out. All these have started last year. All the top commentators, fielders, so the grassroots, they are very well rewarding the grassroots cricket, the Crick Heroes. So we have the top fielders. So the fielders, as we were just discussing, have been quite beautiful on the boundary. So that's a wide there. So coming back to the fielders of the month, standout performances on the field. So just says cricket fielding often works quietly in the background, but it plays a decisive role in shaping matches. Yes, well, often true. Very decisive decisions. So today we have seen a lot of overthrows which are being lot of overthrows, especially from the SWAT. 15 runs came like that. But on the contrary, we have even seen how good and the contributions have been there on the ground too. We have seen the fielders diving. One of the moments was Kishore, who
Uriela making him play on the up, play on the up. Will they be catching cover in action? Today we have even observed this point that the bowlers have not been exactly keeping in the fields. Yes, the balls have been quite good, but the fields have not been up the mark. So the last ball was just an example of that. How late the batsman has played in that. So Kaushik, who is looking in very good form. So that's a sign of a good batsman, isn't it? When he's just playing the batting absolutely late. See, have a look at his head position. Playing with soft hands, nicely played, guided it away for a single. How late he has played that. So yes, coming back. The last one, he has made Kaushik play on the up. He has made him nicely drive. So if you're making the batsman drive consistently like that, have a fielder at cover. So those are the attacking instincts and those are the things, the athleticism. This is what I talk about. Crick Heroes as well talks about that. Again, back of the length. The ball is clawing its way back. The ball is definitely climbing up onto the batsman. It will not be very easy for the batsman to judge the awareness. So yes, very decisive, very strong fielding performances. Is very, very, very decisive and witnesses very good game temperament. So the fielder should be right up inside the inner ring. The fielders just didn't take catches, affect runouts, help maintain pressure, save crucial runs. So who will save the crucial runs here for today? That's very easy, absolutely easy. These are easy runs and pickings for the batsman. It goes for 4. Well, absolutely super easy, isn't it? Very nicely played that from the batsman. So Kaushik here is a batsman in such immaculate touch. If you just give him, it's just a touch and go. He'll not even waste extra time to just put it away for a boundary. That's neatly timed away for 4. That's lovely stuff. Just bowl it right up there to Kaushik. So just make him more drive, make him more play off the outside edge. So what will the strategies be? So at the moment he's nicely playing on. So 5 on 48 for 1. So 5 gone, 48 for 1. Jagadish, the last short ball he received on the leg stump. He just placed it away, that's it. He just guided it away, did not require any second invitation. So that's how good he has been as a batsman in this tournament. Simply has been on the prowl or has been on the march. Just coming back to that article, coming back to the fielders of the month in the January 2026. So Karim Musa with 74 dismissals. So he leads with 51 and made a lot of impact, especially sharp catching and timely runouts. So today we have seen the batsman running well in between the wicket, but again on the other side, on the hind side, the fielding has not been really good at all. The bowlers have just given away, so the fielders have just given away runs. They've been not really agile on the feet. That's how the runouts just came into play. They did not affect those runouts. The overthrows were lot of overthrows. So where we discuss about the game savers of the match, we were discussing the plight of the match. The first one. So Karim with 74 dismissals. Then it is Imran, 64 dismissals. Tells how consistent and important the fielders are. After that it's Kumar, one from Hyderabad. So yes, hip hip hooray, one from Hyderabad. That's nicely played, a nice work of the wrists there from Jagadish. He's just making this impact from the word go. So yes, Kumar, most dependable fielder with 57 dismissal across 53 matches. So all that is required, the discipline, the commitment, the two after long spells. So fielders, I know they are very tired.
They rule the field. They have to make a mark on the field. Yes, their legs will be tired. They have to be sharp. So all that intent has to be there. Oh, that's nicely guided away. That was a sharp bouncer, but he was equally up to the task. Just showing his form. That's brilliant batting from Kaushik. The 50 is up with that boundary. And with that, he has reached to his 8,000 run. So he has just unleashed a milestone out there. Well, a milestone match, unleashing a milestone. So 8,000 run with that boundary for Kaushik. How neatly he played it away over the fielder there. Yes, see, have a look at this. A perfect head position that Kaushik has. Absolutely perfect head position. So, no, the trigger movement is not that much. The trigger movement is not at all the point we talk about. Sridhar is some batsmen like that. The trigger movement is only minimal. But that head position and the balance, and especially that shorter backlift, which is coming from the middle stump, is ruling Kaushik's batting at the moment. Well, have a look at this. How good he is playing. Perfect head position. And the way he has opened up his body, the bat is exactly coming from close to his body. So that was the only component which was missing from Durga Rao. His body was slightly more open. He had a semi-open stance, and the bowlers did have a lot of good time against him. His body was opening up when there was more swing on the ball, and that's the reason they were able to exploit the back of the lens. Jagadish wanted to play towards one and gone towards the other. Ball keeping low, did not get at the bounce as much as anticipated out there. So that's the end of power play, 56 for 1. So that's the end of 7, 55 for 1. Sorry, that's the end of the power play, 57 for 1. Jagadish has been going very nicely, 27 in 16 balls. So over 6,500 runs for Jagadish, a good batting average in the last few matches. Yes, coming back to Kaushik and the way he has played, a very good open upright stance. Especially what we have to admire is the shape and the balance he has been holding, and the backlift. Not much trigger movement that Jagadish has, but have a look at the way he swings the bat. From where is he getting that bat? Exactly like a simple pendulum. It's exactly going more towards the pitch of the ball. So we were talking about Durga Rao and his semi-open stance. Hello. Sir. Sir. So after 6, 57 for 1. An appeal. It was going down the leg stump. Well, everyone went up. They want the wicket. They want a wicket very desperately. It's coming back to how Kaushik and the way he's playing that. Trigger movement only few, but the balance has been quite superb from Kaushik. The way he has been playing exactly with soft hands, that just tells the form, isn't it? So even Sanju Samson, the dip in the form, we have clearly seen why there has been the dip in the form. The body was slightly open, and if the follow through, especially if you are approaching from the close, especially if you are meeting the ball, if the body is open and if the swing is good, with the body close and the swing comes predominantly through the line, it is absolutely good. But Sanju Samson, why he is not getting runs in 2026? If we observe that body has opened slightly for him, just a subtle change in the body and the way the bat swing comes down. That's nicely played. That's really nicely played. Well, coming back, Sanju Samson in 2024 against South Africa, he has got 300s. That time his body and the hip position, that hip was exactly, that swing was so good.
It was coming through the line, especially meeting the ball, and after that the body slightly open, and as a result even the body has opened and the swing of the bat not predominantly good, so that disturbed his balance. But here Kaushik, we are clearly seeing how the bat is coming. Nice flow into the shots. Well, there you go. Nice flow into the shots. The positions he is getting into, simply superb. Exactly watching the ball till the end, playing it underneath the eye line. So important. ఆర్మ్స్ ఆ బ్యాట్ అనేది ఒకటే పొజిషన్లో నుంచి రావాలి. సంజు శాంసన్ దగ్గర నుంచి అదే తప్పు చూసాం మనం. ఆ ఎడ్జ్ కోసం అపీల్ చేస్తున్నారు అక్కడ వైడ్. సో సంజు శాంసన్ 2024లో హి హస్ డన్ దట్ ఓన్లీ. ఒక పొజిషన్లో బ్యాట్ అనేది రాలేదు. ఆ స్వింగ్ త్రూ ద లైన్, బ్యాక్ లిఫ్ట్ అనేది స్లైట్లీ డిస్టర్బ్ అయింది 2026లో, కొంచెం బాడీ ఓపెన్ అప్ అవ్వడం వల్ల. సో మళ్ళీ ఒక వైపు కొడదామని చూశాడు బ్యాట్స్మెన్, కానీ ఇంకో వైపు వెళ్తే ఏంటి, అది 6 అయిపోయింది. అయ్యేమన్నా షాట్, అది లెగ్ సైడ్ వైపు ట్రై చేద్దామని చూసాడు జగదీష్, ఆఫ్ సైడ్ వైపు వెళ్ళిపోయింది. వెరీ పవర్ఫుల్, వెరీ క్విక్ ఆన్ ద హ్యాండ్స్. తన ఫామే చెప్తుంది ఎలా ఆడుతున్నాడో. సో పార్ట్నర్షిప్ జస్ట్ క్వైట్ గా డామినేట్ చేస్తుంది. 29కి చేరుకుంది ఆ 6తో పార్ట్నర్షిప్. మంచి పేస్ లో వెళ్తుంది. ఏమన్నా 6 జస్ట్ ఇలా ఆడాడు అంతే, ఇలా టైమింగ్ ఇచ్చాడు. లేదు తను ఇంటెంట్ ఆఫ్ సైడ్ వైపే ఇంటెంట్ చేశాడు. సారీ, లెగ్ సైడ్ వైపు అనిపించింది ఇక్కడ నుంచి. బట్ ఎస్, ఇంటెన్షన్ ఎంత సూపర్ గా ఉందో అంత సూపర్ గా 6 ఉంది. వెరీ పవర్ఫుల్ జగదీష్ దాని నుంచి. నైస్లీ ప్లేడ్. మంచిగా బాల్ ని చూసుకొని ఆడుతున్నారు ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్. సో 7 overs తర్వాత 68 for 1. So at the end of 7, 68 for 1. Batsmen looking in very good spirits. They're concentrating well. Pitch absolutely flat. Well, Jagadish having a very good height, playing exactly underneath the eye line, playing with the soft hands. The last 6 we have seen how good it was. That swing is just whipping. So good is the swing of him. It's just coming with a lot of strength. It will be really nice when he's targeting a lot. That's going up. We were talking about Jagadish. It's completely squared up. This is number 2 and a huge blow for the strikers. The champions have got a champion batsman. We're talking about it, how good he has been meeting the ball. The 6 was just an example. Just another day. The spinner has castled Jagadish.
What a hefty breakthrough they've got. It's a huge batsman that they've got. That average was quite telling. He was playing very nicely, judging the ball very, very nicely. But this time, missing it all together. That is what I talk about. Always controlling your muscle memory. And have a look at this. Not needed at all, this shot. Well, it was Rakesh and Vasu who were out like this. Couldn't control their instincts. The run rate was almost close to 10. Why was there a requirement of this shot? But yes, there was a requirement of the wicket. And he has finally broken through. So Praveen with the golden arm. So he joins that elite list, the men with the golden arm. He breaks through. Jagadish cleaned up for 29. 68 for 2. So Sharath is a new man into the batting crease. 2,100, so 2,122 runs. Looks experienced, but that average is something he would want to work on. The average and the strike rate. Well, not really something for a batsman coming in at number 4. So Kashyap will be needing another 3 stumpings to achieve a milestone. So 25 stumpings. So he is with 22. So how clever the bowler is. Have a look at this. How clever he has been. Just bowling it right up there. We have even seen this with Amit. How good he has been. Just floating the ball right up in the air. Another thing we notice with Kaushik is that all those shots which he's playing, the weight transfer exactly is going on to that front foot. The very good weight transfer, the body transfer is very, very, very important, especially out of that. Well, have a look at this, All that weight transfer which is there is exactly going on that front foot. So he has a very balanced weight transfer and a very, very good upright stance. That's the reason I talk about it. Will this go away for 4? No, he has been very strong on the back foot too. That's how he guided the ball away behind the wicket. He has been very, very, very good even with the pull. So equally very good on the front foot and the back foot. Now have a look at how nicely he was. He quickly moved on to the back foot and just put it away. Nicely played it. That's nicely bowled. This is one of the areas he has appeared weak. Well, the batsman with the footwork, you would want to have them driving. Another time, this is the 3rd time he has been beaten up bowling that length. 8 gone, successful over this. For Praveen, the man with the golden arm. 8 gone, 71 for 2. So at the end of 8, 71 for 2. Just as we were discussing about the great strength that Kaushik has, just make him play on that front foot. Just make him play more on the drive, because the weight transfer is more on the front foot. If the batsman is more balanced, just make him play and drive against his strength. Make him play against his strength and he'll give you his wicket automatically. So Kashyap, the reason I was talking about, he has to definitely work on his strike and his ability to go big. The strike rate really determines your ability to go big. That is really good. That is really good fielding. You've seen Sridhar how he has challenged the fielders, and we were discussing about how good the fielders have been. That mettle and the strength they have to show on the ground. That energy should be right up for them throughout the course of the match. That was a really good throw. But yes, the fielders have been absolutely brilliant throwing the ball. We forgot about the misfields, how good they have been throwing the ball.
Bowling it again. That was going down the leg. All the appeal going on. So umpire says it's leg bias. So Kaushik suddenly the strike rate of his has quietly dropped down. So yes, Anil Kaushik is the right man. The way he has batted throughout the tournament, absolutely tremendous. He has batted with tremendous strike rate, and at the moment he's batting exactly almost at a runner ball. He's getting those runs runner ball. So we have seen even this with Abhi. In the last match, Abhi Chakra, 18-8 he was, and the way he has struck out and won the match for his team, simply stellar to watch. The strike rate with great match players always not a problem at all. But yes, he would not want to continue, and we can never deny the fact that the boundaries are always important. The boundary frequency should at least be 8 balls per 1 boundary. You would not want to make the bowlers settle. You really would not allow the bowlers to settle. So we have seen the spinners getting the drifters. The leg spinner in the last match got those drifters in place. So because with the air, they'll definitely get those drifters. So really very important. Will there be any faster ones going on from the bowlers? So it's all about tactics. 9 gone, 77 for 2. So 9 gone, 77 for 2. So the last over of the first half coming up. The power play has been really good with getting a big wicket of Jagadish in that final over in the last over. Batsman was going and heading back to the pavilion. So that is what was happening. Jagadish's wicket was just that opening which the team required, because he was going all guns blazing, got that 6 in the previous over before he was out, and immediately it has slowed down. The run rate has slowed down lastly from the 2 overs. I talk about the batsmen getting a lot of boundaries, so important for them. He was trying to do that. It was not so short, but yet positions are very important. So how many times have we seen this? The big batsmen play beautifully in the tournament, and when it is really required on the juncture, and on a given day they fail. It's 77 for 3. Kaushik dismissed for 16. So have a look at this. Praveen, the man with the golden arm, is just writing it on. He's writing and rewriting history at this tournament, in this ground. He's just getting that energy to the team. The last over he has got a big fish. This over as well he has got a big fish. So Muzammil is the man into the batting crease. Here's another experienced batsman, but yes, he has not been in form, Muzammil. So he did play in Ruma, but a very healthy average that Muzammil has. An early times in career for Muzammil, only 20 matches. A very good strike rate and a batting average, coming in at number 5, averaging 40.
So how is he going to control the innings? A partnership seriously required from here on. Back-to-back wickets in the over. So the power play was just going towards the strikers. Especially the way Jagadish was playing. He was playing with such a healthy strike rate, such neat batting. He was so agile in between the wickets, especially those boundaries were coming. But yes, Guru Prasad was simply superb in that power play in the power play. But yet, as only from barring him, everyone went for boundaries. Have a look at that. Mujib went for runs. Guru Prasad, especially only from, stay apart from Guru Prasad, everyone went for runs, whoever has bowled in that power play. So the dot balls increasing, the dot balls are increasing. So yes, that is what the wickets do to you. Suddenly it brings the opposition back into the match. At the moment, the Lone Stars having a great time. Would there be another wicket? Is there a commentator's curse coming through? So it is most important for the batsman that he will not stray exactly on the back foot. That is what even Rakesh did in that last over, in the last match. He just reached towards the pitch of the ball and exactly forced the bowler to change his stance. So try playing that. Try going towards the pitch of the ball. Just do something different. Don't allow the bowler to really settle in well. Once you allow to settle in, this is how they respond. They get wickets. Floated it out nicely. The fielder floated it out quite nicely. The fielder was there at sweeper point, at point, sorry. Absolute sitter. It was an absolute sitter. The bowler couldn't do anything. There was a chance of a wicket. Number 3 would have come in a quick time in 3 successive overs. But Sharad survives. 10 gone, 84 for 3. The players will take drinks.
So at the end of 10, so 80, 84 for 3. Last one was nicely floated outside the off stump. It's an absolute sitter that the fielder could have caught. He has absolutely dropped it. We're talking about this. They've been so disciplined in the field. Absolutely disciplined in the field. So the ends change now. Will the fortunes change? But yes, big wickets which fell in the last 3 overs. Jagadish and Kaushik back in the hut. So the batsman moving away on the last moment. So which is one thing you're struggling with right now, asks Crick Heroes. So at the moment, the batting team is definitely struggling as far as their batting is concerned. So really have to challenge and really have to get a partnership from right now. The fielding team are on top at the moment. 3 wickets, very important because last two wickets was so paramount for them. So change in the field. So with the field it is appearing the ball will be full. The fielder moving towards cow corner now. That is full. Sorry, that is short. Straight to the fielder. So what is the one thing you're struggling with right now? The cricket grows here when players support each other. So the team would definitely love to help each other. The batsmen out there would love to help each other. They've been very clever from the bowlers, giving the ball that air, giving it wider, keeping it wider of the stumps, keeping it wider of the reach of the batsman. Again on the shorter side, Third man pretty wider at the moment, third man. So more towards the gully position is third man. That's lovely bowling, Well, we are having air. Well, that's blowing. Air blowing pretty viciously at the moment. Well, it's shaking up everyone. It's shaking the commentary box too. Well, the side screen moves. Everything moves. The moment to watch out for. Well, everything moves. The side screen just said, I would not want to be in one position. The side screen wants to move in another direction. Just wants to steal and catch limelight. So the wind just terrified everyone, has moved everything from its spot. Bowlers stopping for that. What a mind-blowing century it was from Madhu in one of the match. We know how popular cricket has been all around, especially grassroots cricket. More than 3,000 unofficially cricket matches are scored daily on Crick Heroes. So in the air, straight to the fielder this time. Fielder will cut it off. Oh, what are you struggling with at the moment, said Crick Heroes? They're struggling with the field. Well, the batting team is just struggling. Absolutely very easy. He couldn't catch it on. When I just said a brilliant century from the batsman. The batsman just said, I'll play him. I'll just play it like that. That's nicely played away for a boundary. The batsmen have been too good playing those lofted shots especially. Wicketkeeper just said, fielding ko jaan laga do. It was very ordinary in the field. Absolutely ordinary in the field. You would not want to expect at this standard, especially at this stage. No exceptions at all, and on the day of the final, you have to get your best game. So at the end of 11, 94 for 3. The
So again, that's in the air. So playing with the wind, the batsman would be very easy for the batsman now. With the wind, the boundaries we know are very long. This is an equally paced ground. So not easy to clear any part of the boundary. But with the wind, is it that easy for the batsman to clear? The time will only tell. Kashyap making his mark. He's just getting into the match. Oh, have pardon. Look at the time. He had absolutely seen no fielder at deep fine. He wanted to deposit it out of the ground. Well, so slower was the bowler. Oh, that's easy. That's nicely played away. That is gone. That is gone. That is gone for 4. It was in his reach. The width was presented. Everything was there. The bowler did absolutely right. Bowled it so slow. But well. Well, Kashyap with his third boundary there. Just another partnership. Just stitching between each other. They're tailoring the way at the moment. 22 and 14 now. Slow. That is really nicely bowled. So in predominant lines you should bowl when you're bowling it slower. Slightly channeled into the off stump. So the 100 is up for the strikers with that single. Again pass so slow. That is going down the leg. An easy decision for the umpire. So Muzammil, as the form clearly states, and the way he's moving his feet, clearly tells that form has not been so good, only averaging 16 in the last few matches. But yet, that average has to go up, that strike rate has to go up, he has to fire. That's so slow, but that's absolutely beautifully bowled from Hassan. After that boundary, realized where he has to bowl those slow balls. 12 gone, 101 for 3. अभिषेक को रूम ना मिल पाए और बस इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम 101 for 3, another. Oh, he has given a brief thought. A batsman goes. Batsman goes. He clearly reckons there was clearly bat involved. Again, there you go. This is against the spirit of the game. Absolutely against the spirit of the game. Well, touch and go. It will definitely be touch and go. The batsman absolutely frustrated, devastated. We know as a batsman, you would want to add 100% value to the game, to the team. But yes, again, questioning the umpire, always against the ethics. So umpire gave a long thought out there, a very, very long thought. He was absolutely trapped. Well, he appealed. The batsman did complete a run out there, but it was out. It was out. Oh, another one! Is this out? There's a gone! This time he played across the line. This time no inside edges. Absolutely no inside edges. That's number 5.
Krishna comes, Krishna goes. He's on a hat-trick is the bowler. Last time the batsman was absolutely frustrated because he reckons there was an inside edge. But this time, what is there an inside edge? Absolutely no inside edge. Well, again just trying to corner it away for a single, trying to nudge and play it for a single. That is the reason, play exactly towards the pitch of the ball. You have to judge the trajectory. The bowler is not doing anything. Bowling it slightly slower and flatter, not a turn at all. The game has turned on his head. The game has absolutely turned on his head. The strikers was in such good touch. In that power play are losing wickets. Even in the 10th, even at the start of the 10th over, we have clearly seen the ball going for a boundary, but yet the catch was there. But yet not now. The wickets are falling. 2 wickets back to back. But will there be a milestone? The wicketkeeper as well waits for a milestone, but will there be a hat-trick? Samir gets number 2. Well, we reckon Praveen only had, Praveen is the man with the golden arm. But Samir is snatching golden wickets at the moment. So an attacking field set. Will there be a slip in place? What will be the trajectory going to be? From Samir. There you go. That's a wide. The hat-trick will continue. So yes, will he bowl a fuller one? Well, try to be more closer to the stumps when you're exactly bowling these milestone balls. This is poor. Absolutely poor. The batsman had the invitation. He accepts it with full grace. That's deposited away for a boundary. But you didn't enter short ace at batsman ki. Batsman దగ్గర ample time unde. Still a bad phase open చేశాడు అంతే. Cut చేయడానికి ample time unde. Batsman depositing it away for a boundary. Yeah. So will there be a run out? No. Batsmen really be very, very careful. We have seen how good the throwing arm has been there. Never underestimate the throwing arm of the fielders. So 2 is the cry, and 2 it will be. To sum up the over, a successful over from Samir comes to an end. 2 wickets back to back. 13 gone, 110 for 5. So it's 110 for 5. 2 again. Rush of blood in that last over. Well, disappointments were seen on the field as well. The batsman was so disappointed. Was given LBW. Sharath who got to a start, was playing so well.
He reckoned there was a clear inside edge onto the pads. So that's the important reason. He was so disappointed that the umpire gave him out. But again, he's challenging the instincts, against behaving against the odds, against the spirits. He's so good. I'm always questioning. Well, we know the umpires don't have technology, don't have DRS, especially for the LBWs. So it will be touch and go. All these are manual calls. These are not machine calls, remember. All these are manual calls. They will be touch and go. The batsman has to cooperate. And after that, Krishna was absolutely trapped in front. 2 wickets back to back, and he would be disappointed with the milestone ball. Simply par outside the off stump. It was there for the batsman to cut, and the batsman accepted it with full grace. Well, time for Muzammil to just unleash. Is he getting those boundaries in? It will give him as well loads of confidence in the air. This time it is Guru Prasad, I believe, who has dropped the catch. Well, what is happening? The balls are not being held. The balls are not being held. Butterfingers. Well, absolutely butterfingers these. The fielder did reach towards the ball. We have seen that in 10th over, and now what is adding the insult to an injury? That is resulting in boundaries. The Lone Stars definitely not want this. From a dominating stage, they would not want to concede those boundaries. In the air again. Now they'll take their chances. Now they definitely want to take their chances. The last one from Guru Prasad is absolutely not at all acceptable. So another fielder at sweeper cover coming in place. So Guru Prasad has shifted himself towards the cover point. In fact, deep cover point there. So in the air again, not getting that ideal timing for Isaac. So Isaac Newton, we know how good a scientist he is. How is he researching? How is he getting those boundaries? Which bowler he'll try to attack? All bowlers have been really very clever. 14 gone, 119 for 5. Isaac Newton. Isaac here is with a different name, but he has a first name, tells the vibration of that scientist. He has to research now. Research brings a lots of rewards. From where is he getting that reward? From where is he giving that team that adrenaline rush? I was talking about him getting research, and that paid off. It paid dividends. The first 6. What a magnificent strike from Muzammil this. Well, there was a cry out from the fielder. Well, कुछ भी बोलने का नहीं, डालना है, सिर्फ डालते रहो वही लेंस. Short ball, and he deposited it away for a 6. That's a grand 6 that. So all in all, a very important strike as far as Isaac is concerned. We know Isaac Newton, action equal to reaction. The action was a short ball, the reaction was a 6. The fielder coming in, Guru Prasad called into the circle. Oh, well, the bowler throwing it out there. The bowler throwing it. The batsman not appealing it at all. Very surprising that. Conventionally see, there you go, he's clearly chucking the ball out there. Batsman not appealing it at all. Very surprising. We conventionally see the batsman very, very vigilant, and these are the moments which put you ahead of the game. The captain would have been just forced to give the ball to another bowler if this would have been appealed, and it is totally legal, totally fine if you are appealing, if the bowler is bowling with this action. But yes, the over started off on a high. Starting off with a 6. Muzammil just getting that confidence back with that 6. So now Isaac 13 in 11. Isaac it was who struck that 6. So Muzammil 15 in 14. He has to get that confidence back. Just going at around over a runner ball.
That's again in the air this time. The third catch goes down. Guru Prasad, the culprit again. Well, he dropped the boundary and again even the position changes, but the plight doesn't. The plight doesn't change at all. They would want all the gratitude prayers will go from the strikers batsmen to the Lone Stars fielders. That's nicely bowled. He's bowling it slower. Guru Prasad again amending this time. Did not let the ball go. How a costly miss was that. 15 gone, 128 for 5. So the cry came in from the dressing room. 128 for 5. It's time now to unleash the big levers, the big man. The big man, Muzammil. Easy unleashing, easy getting those big shots. Well, the tested and tried. This will be the try and testing phase. The next will be the hitman phase. The 7 to 8 will be the consolidation phase. Now from here on, it will be the slog overs. It will be the hitman phase from here on. Whom are the batsmen targeting? At this rate, 171 the projected score. Well, that's nicely swept away in front of square. That's towards cow corner, straight to the fielder. So Isaac in that last over got those 6, got that all important 6. Can you imagine how many boundaries have been there so far? 7, 10, 11, 12 boundaries in the innings so far. The boundaries have been on a lower count in the first 10 overs. The last match as well we have seen Swat batsman only getting 8 boundaries. So it was till the over number 14 where they only got 10 boundaries. Trying to do something different. Different brings magical results. That's magnificent from Muzammil. I was just talking about Muzammil unleashing. He just danced down the track. The long levers being unleashed. And hit it away for 6. It will be a test for Samir. Well, straighter lines, not so entertaining on this ground. That's dismissed with disdain. That's nicely bowled here. The batsman is dancing down the track. Very clever from Samir out there. It will be really good not to give in the arc of the batsman. The last one was in the arc of the batsman there. So trying to just do something different. It will force the lines just like the bowler it did for the bowler of the last ball. That's another wide. Very good keeping from the wicket keeper there. We have certainly seen the direct hit. Would that be close? Well, we have certainly seen the bowlers. Have really seen the bowlers. The 6 was something very, very different. Well, that's it. That is what I talk about. Research brings difference. You have to research which bowler to really target. Samir did bowl straight. Muzammil unleashed his long levers and dispatched it out of the ground for a 6. He did something really, really very different. So 176. It would not be easy for any team chasing that score. That too on a day of a final. They would want to aim at least another 50 runs will be in the bag, will be on the back of the batsman's mind. That smashed away. How good 1-6 can change a lot of things. This is what even has happened to Abhi too. Abhi Chakra. Okate 6 తో తను మొత్తం టీమ్ చక్రాన్నే తిప్పేశాడు, ఆపోజిషన్ నే తిప్పేశాడు తను. వండర్ఫుల్ లాఫ్టెడ్ ఎక్స్ట్రా కవర్ డ్రైవ్ ఆడిన తర్వాత ఎంత వండర్ఫుల్ గా ఆడుతున్నాడు చూడండి. సో బ్యాలెన్స్ అనేది పెడుతున్నాడు. ఇంతకు ముందు ముజామిల్ 6 చూస్తున్నాం రీప్లే, ఎంత మంచిగా ఆడాడు చూడండి. బ్యాలెన్స్ అనేది తీసుకొని మళ్ళీ ఇది బౌండరీ బయటికి వెళ్తుందా, బౌండరీ
మరి ఎంపైర్ ఏం డెసిషన్ ఇస్తాడు దాన్ని? ఇచ్చాడు ఎంపైర్. సో మళ్ళీ షార్ట్ బాల్. అలే ఇలాంటి స్ట్రైట్ బాల్స్ షార్ట్ బాల్స్ వేయొద్దు. సో హిట్ మీ బాల్ అంట. 15 రన్లు వచ్చాయి ఈ ఓవర్లో. 16 తర్వాత 143 for 5. So end of 16, 143 for 5. Muzammil just getting back into form. What a last 6. He's absolutely dismissed the ball with disdain, just dancing down the track. And Isaac has hit a boundary as well of the last over. The short balls being treated away for boundaries. So Guru Prasad is in par at the right time, bowled absolutely very well in those first 2 overs. Got the ball swinging. And that's the reason. Once you get the ball, once there is slinging in action, once the ball slings in, there is a lot of power, and that's the reason he's generating a lot of pace. Slinging in action is generating a lot of pace. Have a look at that hip to shoulder separation. The loading is generating a lot of load. He's generating a lot of response from the way he runs. So hence you get a lot to get, especially the bowlers, when they run in, they generate a lot of pace. That really displays their hip to shoulder separation. And slightly slinging in action. If the arm is slightly slinging, you can release the ball. Well, have a look at this. Again dancing down the track. He's been back of the lens, hitting those lens. Very good. Guru Prasad, a lone star in the team. So back of the lens, as I was talking about, the hand will be cocked and you have that much more time if you are releasing the ball. So you generate more pace when you have slightly slinging in action. That is what even Mohammad Amir was just indicating. The wrist of yours will not be locked. Guru Prasad is exactly displaying that. The wrist of yours during the release point will not be locked if you are releasing at a slinging in action. The body will be even more free. So respecting Guru Prasad, that is what research brings to the table. Isaac is batting like a dream at the moment. He's just even lifted the spirits of Muzammil. Got those boundaries, 2 4s, 1 6. He's got a boundary of the last over too. I don't think they'll be trying to attack Guru Prasad. They'll respect him. And the ball is swinging. That's edged away. That's edged away. That's nice fielding on the boundary there. Another great over. Guru Prasad will be playing a very crucial role when the team is chasing. Well, how much will the Lone Stars restrict the strikers to? This is really good over. He has been just back of the lens, being full. Bowling exactly according to his field, Guru Prasad. The last ball of the 17th coming up. That's lovely channels. He's maintained great channels out there. Even in his first spell, and started off his second spell in a nice fashion. So 148 for 5 at the end of 17.
So at the end of 17, 148 for 5. A clear indication out there for Muzammil. Bhai jao. Runs के लिए जाओ. Last 3 overs बचे हैं. So Guru Prasad, very experienced man. Another over, another brilliant over from Guru Prasad. Only 3 of that over. That is what the slinging in action brings him. That his run-up just tells a lot about Guru Prasad. Hence, when he's running up, he's generating a lot of impulse, and that release point, slightly slinging in, having a slinging in action, releasing a lot of pace. That body is going exactly into the ball when he's releasing. So Guru Prasad ticking in that boundary, ticking in all the boxes as far as the biomechanics is concerned. One of the other splendid things we notice about Guru Prasad is that he's got that pace to offer to the team. Exactly 120 clicks, 125 clicks, very easily, and again being the back of the lens, use the track to his effectiveness. And another point which has to be admired about Guru Prasad is the balance he's maintaining. He's not falling off. Generally we see the bowlers collapsing during the release point and they don't complete their follow through well. He's not doing that. His balance has been there, a very neat action right from the start till he follows through. So one of the important strides for the bowlers, and as fast bowlers you can definitely learn a lot from him. You have to not collapse. That front leg not though braced, but yet the body is going into the ball. Now that is in the air, higher on the bat. The fielder will cut it off. Oh! That is gone for 4. That is gone for 4. At one moment it appeared it had hit him high on the bat, but not to be. He's up with that boundary. Well, Zubair has been slightly expensive. Well, though a better over from him. 2 overs, none for 18. But this is gone away there. The straight, safe as houses. Muzammil splitting the field there. Very poor fielding on that occasion. He's been maintaining that body position, especially when he has been hitting these shots. So progressing, prospering at the moment, displaying that strength and courage that is really required. They're on the verge of scoring 170. The past score on this pitch, 160 we know. So Ceicket batting well, 21 in 13. Good, he's batting with a tremendous strike rate, 161. So effect of the last over was that, where he got those ideal bound. That's played away. The fielder will have no chance. At all. The third man was square. Absolutely square. Well, you give him balls. You pitch it outside. Over. 18 over. 157 for 5. 18 gone, 157 for 5. Ceicket has been just researching. Research brings you recognition. Research brings you strength. Just though that one shot which has opened up the arms, and here the last time around the last ball, he has allowed the batsman to open his arms. Just wasn't a freebie, isn't it? When it is a freebie, you have to cash in. And he has done exactly that. Emoluments for the team. This is the jersey that Deccan Chargers as well. Deccan Chargers will. Deccan Charger as well. Don't. So another 3 overs there. Another 3 overs. So the last over will be of Guru Prasad. But how good? Have a look at this bowling card. So Mujib, the captain, was expensive. Guru Prasad, the lone bright star, 3 overs, 1 for 14. Zubair was expensive. He's gone around for 9 and over. Changing the field now. The fielder, the deep extra cover is coming inside the inner ring now. Inside it, and it's cleaned up. It's cleaned up, and it's an important fish. It's a very important fish.
Getting the batsman the rewards, getting a team the rewards. Well, prestigious, they only want about restriction now. How much you restrict will really tell you. Those extra runs always dangerous for the opposition. Well, always so good for the batting team, but yes, Ceicket has done his job. He can go with his head high. When the team really needed it, with those wickets were down, someone had to play fearless cricket. Ceicket had exactly done that. Well, even though Ceicket is gone for 25, he has exactly made an impact. Well, impact. Well, how much ever time you stay there, impact is very, very important. So it is all up to Muzammil now. So 9 is out there into the batting crease. It's all up to Muzammil now. Can he just strike? He has given even Muzammil that confidence. So if we just say that, right? One light lights another 10. So one good innings, one good impact lights another 10 here. It has lighted Muzammil. So Muzammil will want to go for it. Really want to go for it. From here on, at one moment, the strike rate was not so convincing, but after that, he's got those boundaries getting in. He has had these fielders, especially long off, long on in test. The captain has been expensive so far. That is the reason I talk about go on to the ball. See this is another moment. This had to be the 7th wicket. If the fielder did go onto the ball, there was an absolutely easy run out. Well, 0. In the air, that's screamed away, but straight to the fielder. So last over is up to Guru Prasad. So the captain delivers the last over. So the first 3 overs were expensive, just amending that when it was really needed, only giving away 5. But yet Muzib expensive ends up his spell on an expensive note. 4 overs, 1 for 39 he ends with, 162 for 6 after 19. సో గురుప్రసాద్ ఫైనల్ ఓవర్లోకి రాబోతున్నాడు. మన తెలుగు తెలిసినోడు కాబట్టి తెలుగులోనే మాట్లాడదాం. సో 162 for 6 గురుప్రసాద్ ఎంత మంచిగా వేస్తున్నాడు చూడండి. అందుకే తన హిప్ టు షోల్డర్స్ ఆపరేషన్ పెద్ద బ్రేస్డ్ లెగ్ లేదు చూడండి. తన రన్అప్లోనే తన ఇంటెంట్ తెలుస్తుంది. మంచి పేస్ వేస్తున్నాడు. సో స్లింగింగ్ యాక్షన్ నీకు ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ రిస్ట్ లాక్ చేయడానికి అవుతుంది. అండ్ ఆ పేస్ కొంచెం ఇంకెక్కువ కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు. అండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ కూడా మంచిగా హిట్ చేయొచ్చు. బికాస్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఫ్లాట్ పిచ్ మీద మంచిగా ట్రావెల్ చేస్తాయి. పేస్ ఎక్కువ కూడా వస్తాయి. బ్యాట్స్మెన్ మీదకి హరీ అవుతాయి కూడా. సో లాస్ట్ ఓవర్ చూడండి ఎంత మంచిగా చూడండి. కొలాప్స్ అవ్వట్లేదు. బ్రేస్డ్ ఉంది కొంచెం, తన ఫ్రంట్ లెగ్ బ్రేస్డ్ ఉంది కానీ కొలాప్స్ అవ్వట్లేదు చూడండి గురుప్రసాద్. సో కన్వెన్షనల్లీ మనం బౌలర్స్ని చూస్తాం. సో ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుస్తూనే ఉంటుంది. సో టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ ఎప్పుడైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే బౌలర్స్కి వస్తూనే ఉంటాయి. కొలాప్స్ అవ్వకూడదు. తన యాక్షన్లో ఉన్న 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, బ్యాలెన్స్ మంచిగా ఉంది, అలైన్మెంట్ మంచిగా ఉంది, కొలాప్స్ అవ్వట్లేదు, ఫాలో త్రూ మంచి కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు. ఇంకొక 5 balls రిమైనింగ్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ 11 balls. That's nicely bowled. మెల్లగా వర్క్ క్లోజర్ టు ద స్టంప్స్. నైస్లీ ప్లేడ్ ఇక్కడ బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర నుంచి, బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ అది. సో గైడ్ చేద్దామని పేస్ యూజ్ చేసుకుందామని చూసాడు, బట్ ఎస్ మంచి పొజిషన్లో ఫీల్డ్ని పెట్టుకున్నాడు. లాస్ట్ 2 ఓవర్స్లో చూడండి కేవలం వచ్చింది 9 పరుగులు మాత్రమే. బౌండరీస్ అనేవి అసలు లేనే లేవు. వండర్ఫుల్ బౌలింగ్ ఇది బౌలర్స్ దగ్గర నుంచి. కెప్టెన్ ముజీబ్ ఇంతకుముందు సూపర్ ఓవర్ వేసాడు, 5 runs ఇచ్చాడు. గురుప్రసాద్ 2 balls రెండే రన్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో డౌన్ ద గ్రౌండ్ వచ్చాడు, అక్కడ ఫీల్డర్ ని ముందు పెట్టుకున్నాడు. బౌండరీకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్ వెళ్ళిపోతుంది. అరే 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 రిస్క్ ఎందుకు తీసుకున్నాడు ఇక్కడ బౌలర్? అనవసరమైన రిస్క్ ఇది. అబ్సల్యూట్ రిస్క్ ఇది. గ్యాంబుల్ ఎప్పుడైనా నువ్వు వేసేటప్పుడు
బ్యాట్స్మెన్ రిస్క్ తీసుకుంటారు డెఫినెట్లీ. క్యాచ్ ఉంటుండే ఇది ఫీల్డ్లో వెనుకుంటే. సో బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది. ఆల్ దీస్ రన్స్ కౌంట్ ఇది. సో ముజామిల్ 41కి చేరుకున్నాడు ఆ బౌండరీతో. చూడండి ఎంత మంచిగా ఆడాడు, మంచిగా ఇన్ లైన్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆడుతున్నాడు. చూడండి షేప్ కోల్పోవట్లేదు తను షార్ట్స్ ఆడేటప్పుడు. వండర్ఫుల్ బ్యాటింగ్ ముజామిల్ దగ్గర నుంచి. మళ్ళీ డౌన్ ద ట్రాక్ వచ్చాడు. సో డౌన్ ద ట్రాక్ వద్దామని చూస్తున్నాడు ఫీల్డర్, అక్కడ కవరప్ చేద్దామని చూస్తున్నాడు. సో 2 రన్లు. సో 170 పరుగులు జత చేశారు. దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్ ఈ ఫైనల్లో ఇప్పటి వరకు. సో ఫస్ట్ మ్యాచ్లో 140 పరుగులే చేసేయడం చూసాము. ఈజీగా స్కోర్ చేసేసారు ఆపోజిషన్. సో ఇది మాత్రం ఛాలెంజింగ్గా ఉండబోతుంది లోన్ స్టార్స్కి. సో గురుప్రసాద్ జస్ట్ ఇంకొక 7 రన్స్ మిగిలినాయి. 2 బాల్లలో 7 రన్లు అవసరం. సో ఆ బౌండరీ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఉండే. లాస్ట్ 10 బాల్స్ అంత ఈజీగా లేవు రన్స్ రావడం. హెల్ప్ అవుతుంది. బౌండరీస్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి బాల్స్. సో ముజామిల్ 47కి చేరుకుంటాడు. చూపిస్తున్నాడు షేప్స్ కోల్పోవట్లే అని మాట్లాడుతున్నాం. అంత మంచిగా ఆడుతున్నాడు షాట్స్. సో అలా ఫైటింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడినప్పుడు లక్ విల్ ఫేవర్ ద బ్రేవ్. సో లాస్ట్ 10 బాల్స్ అంత ఈజీగా రన్స్ రావట్లేదు అన్న ఈ ఓవర్లో కవర్ చేసేసారు బౌండరీస్తో. సో లాస్ట్ బాల్ ఇన్నింగ్స్కి సో ముజామిల్ హాఫ్ సెంచరీకి చేరుకుంటాడా? మొత్తానికి రన్అట్ రూపం అయిపోతుంది. బట్ ఎస్ ముజామిల్ జస్ట్ స్టోల్ ఎవ్రీవన్స్ హార్ట్స్. ఏమన్నా ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు అసలు, అల్టిమేట్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఫస్ట్లో తడబడ్డాడు కొంచెం, లాస్ట్ 5 మ్యాచెస్ అనుకున్నంత స్కోర్ చేయలేదు. బట్ ఎట్ 47కి రన్అట్ అయ్యాడు. గురుప్రసాద్ లాస్ట్లో 9 రన్లు ఇచ్చాడు. గ్యాంబుల్ తీసుకున్నాడు ఫీల్డర్ని, లాంగ్ ఆఫ్ని లోపలికి పిలుచుకొని ఆ బౌండరీస్ అనేవి. సో లాస్ట్ 3 బాల్లలో 10 పరుగులు వచ్చాయి. సో 20 ఓవర్లలో 174 పరుగులకు ఎండ్ చేసేస్తారు ఇన్నింగ్స్. స్ట్రైకర్స్ మాత్రం మంచి స్కోర్ ఇది. అంత ఈజీ ఉండదు 175 పరుగులు నువ్వు ఫైనల్లో స్కోర్ చేయాలంటే. మరి లోన్ స్టార్ ఛాంపియన్ స్కోర్ చేస్తారా? సో చూద్దాం, టైమే చెప్తుంది. మాట్లాడదాం మనం బ్రేక్ తర్వాత. డోంట్ గో ఎనీవే. చాలా మిస్ఫీల్డ్ స్టోన్ బాల్స్. So lunchtime. Hello, hi Sakini ma'am, tell me. Yeah, I'm doing absolutely brilliant ma'am. Manifesting king I am. I'm from Hyderabad ma'am. What is your name ma'am? Sakini or I did not see your name. What is your name? Sakina, sorry. Okay, Sakina Chopra. Nice meeting you ma'am. It's always so energetic to talk to people out there in IMK community man. They're so open, so good. So that is what this community brings us. So many things under the table. Tell me ma'am. Okay. Great. Great.
push you. Definitely, ma'am, I would love to do that. So, recently, if you have attended the IMK framework, ma'am, sir has told us to do the Ho'oponopono 100 free healings. So, what am I doing is that I'm contacting, I'm offering help like that to everyone. So, whoever is responding in the community, say, I want an accountable partner.
asked me, like, you know, they asked there that, you know, are you ready for a marriage? I told I'm absolutely ready for the marriage. So I got a call from there that, you know, your son is ready for the marriage. Please tell us, we'll start searching a match for you. So, you know, my father told me one thing. Uh, you know, his stand on abundance is, if you are getting 1 to 2 lakhs per month, then that is abundance. Are you understanding? Are you able to correlate? Where is the frequency? Where is the emotional frequency? So that is the abundance which is, I tell, the money which I am getting is mine only. Everything wherever, from wherever, whichever possible way I am getting, my father's money is mine, my mother's money is mine, my brother's money is mine, my money is mine. Now from wherever I am getting money from 5 to 6 places. I am super abundant. I am absolutely super abundant. Now what is the definition of abundance? Being abundant is something very different. Now I am abundant. You know, in my voice it is clearly correlating to you. Are you able to understand it? So first up, you have to clearly upgrade your emotional frequency. After that, you have to upgrade your wealth frequency. So that's the reason all these recordings, all these lessons are there for us to go through. So that every day we have this, right, the emotional habit tracker. Every day they ask you to update, right? How is your emotional frequency every 2 hours? Have you been doing that? Yeah. Got it? Got it? No need of attending, support calls. Only attending support calls you can manifest anything more. Your emotional frequency depends on them. Once you practice that, you know, lesson number 1, lesson number 2 of the advanced law of attraction, everything is set. Because from there only the game changing is starting. So Mitesh sir has absolutely kept everything in the YouTube like that only. All the things in the YouTube are there. Advanced law of attraction, lesson number 1, lesson number 2. So many beliefs of yours have to be broken. How to feel abundant, how to heal yourself. First thing is that you have to heal yourself. You have to heal yourself on so many levels. How do you want to feel is in your hands, isn't it? Right. So I asked you 4 A's. That's what. Here we have so many hands of manifestation. Okay. So you want to work on your chakras, you can work on your chakras. No, I want to work on my money frequency, you can work on your money frequency. You want to work on your wealth, you want to work on your, you go through wealth mark. So you clearly said that your, you know, all your relationships are okay at the moment, all that money for you. You know, only 2 areas of your life, C and L, okay, which you are really struggling at the moment. Got it? Yeah, career and money. So career and money, first thing is improve your frequency, go through ALOA, money, wealth mastery. That's it. That's how you are going to attract wealth, isn't it? The beliefs, the framework you should follow. The framework should be really followed. And as you have to be. I'm there for you now. I wake up early in the morning, Didi. Do you know how much? At what time I wake up usually? I used to wake up at 8 o'clock, but now since I'm on a mission of these 100 millions, right? I'm waking up at 5 o'clock and doing open and Mitesh sir's life. I mean, I wake up. No. I wake up outside. How many people in the community? I'm doing it with 2 people. Outside the community, I'm doing it with 3 people. Yeah, I have. Yes, I have my own company. True. Yes, I am. No. I am. True. I am looking. I work as a cricket commentator. Yes. I go to
freelancing. So I used to work in Ruma earlier, but now I go for different businesses. So I take in all these leads. I take these leads for fun. So it will be how many hour days these leads should be, and I'll be offered that much per day. So 10 days, 15 days. So that is my full time job. Wealth frequency. Wealth frequency. If you want to, so first step, don't work on anything, work on yourself. I'm clearly telling you before the, so if you want to be a life coach, you have to go through the IMK framework. Before going through the IMK coaching framework, it is very important for you to work on yourself. To work on your frequency, clear out all the negativity. Open will do wonders to you. Open will do wonders. Will do wonders to you. NLP is another module which will do. Open is ultimate. Very nice, great. That is very fun. Now tell me how will you, what do you want? We can do it. Available at any time. This is one such field where I can opt to work, I cannot opt to work. That is my wish. So because in one go I make up that much amount of money. So my wealth frequency improve after doing that. ALO and wealth mastery. Got it. I'll tell you. So first, game course, level 2. See, it is apparently divided into 4 levels. ALOA, level 3 is wealth mastery, level 4 which is the super power of law of attraction. Advanced law of attraction is NLP. After that you have Ho'oponopono. After that you have the platinum. Okay? So this is how Mitesh sir has designed his course. So level 2 I will tell you about advanced law of attraction. Now you tell me what is the difference between basic law of attraction and advanced law of attraction. Go on, no problem. I'll wait. I'll tell you. More what you want.
talk. Say for example, have you heard about these techniques? 555 technique, 999 technique, 3333 technique. Have you understood? Yeah. Have you? So there in so if you go through Mitesh sir's YouTube videos, he talks about a lot of these techniques, pillow technique, the water technique, all these techniques sir talks about, right? So what is predominantly out there? Yes, you know, this sir only talks about the solution, that's it. So 3 बार लिख लो, 9 days लिख लो हो जाएगा. 111 not techniques है, ये हो जाएगा, 3 growth हो गया. So say there on the surface level, sir is only concentrating on the techniques. Okay? But when you are coming down to the advanced law of attraction, it is all about emotions and it is all about the energies. Say for example, Sakina Didi has manifested 1 crore rupees every week. What would be the emotion that you, what would be the emotion that you feel? You tell me, what would be the emotions if you say you manifested 1 crore? हाँ मेरा लैंड भाई ठीक है नहीं भाई बता मैं खोलूँ या ना खोलूँ चीज़ है मेरी That is, no, I'm talking about the feelings. हाँ तू ये बता कर रात फोन करने का बाद आपको फोन काट मैं बताऊँ फिर क्या खोलना हो Good. Tell the feelings, not very feelings. हाँ तो तू मुझे ये बता दे रात फोन फोन तो तेरे पास था The feelings you know deeply. So that is what we say, sir. This is advanced law of attraction. This is called as karma. then you give second to बता second to Action is based on 4 things. How you मेरा feel. लैंड ना होता तो खुदाई खानी बता दे मुझे फोन करने का बाद That is the action hold कर रखा था. तो और फोन पे शुरुआत है इस मोबाइल से सिंपल How to break what are you hidden inside you. That is one. And in the second stage, is the advanced law of attraction. Lot of energies. Which energy? So based on those frequencies only, say for example, our relationship phase. A relationship phase, right? Say some people are always on the lines of taking a lot of responsibility. Always on. Say nowadays, if you ask, why are the marriages failing? Because the women are taking on, women are becoming very independent, very workaholic. So they really feel that they need not be dependent on men, isn't it? So the dependency. So past generations, what was there? The dependency was there. Say for example, if I was a husband, I would ask my wife not to do a job. She would just sit in the house, isn't it? She would listen to me. But now they are not feeling that dependence. They don't want that dependence. So as a result, why are the relationships failing? Because of the yin energy, because of the yang energies which are going on. Got it, Didi? So, why your relationships fail? Why don't you extract money? Simply because of these yin and yang frequencies. So, why do these change? So, yin, female frequency, every female will have their yin up, every male will have their yang up, isn't it? They'll have both these energies are based on their personality. Boys will have good masculine, girls will have good feminine, isn't it? But based on the situation, they change. So based on the situation, so however, which dominant energy you have, or which underlying energy you have, you attract a person who is quite opposite to you, and quite opposite to you. Say for example, you are on a high yang, right? You will manifest a person who is with high yin and under suppressing yang, because you are high on yang energy, right? Did you understand? The boyish energies inside you are that's the reason you have got a person who is with high yin. So you have an indominant yin, right? So that's the reason you have manifested this person in your life. Are you understanding, Didi, what am I trying to tell? All the advanced law of attraction talks about this very deeply. How can you improve your emotional frequency? How can you feel about a particular thing? Understand
understanding, Didi, what is all about ALOA? Yeah. We have a pattern, breaking a pattern. Say for example, you're angry all the time, you're desperate all the time. How can you break that pattern? You have a framework for it, 2S2C. The first 3 lessons are very, very important of advanced law. So did you understand, Didi? How can you improve your emotional frequency is all about advanced law of attraction. I hope you understand. Yes, I hope you understood. Next is that when you want to become wealthy, there are certain limiting beliefs in you which are really hampering not to become wealthy. So wealth frequency, why are the people not becoming it? Say for example, if one person is making 15,000 only, he remains there itself. He won't go beyond that, but why? There are different frameworks for that. For that you have to go to the wealth master. So becoming a money magnet, becoming a wealth magnet is different. So becoming a wealth magnet is always on a longer high run. So becoming a money magnet, you can become a money magnet very instantly, isn't it? But becoming a wealth magnet should be timely being. Okay, so it should go on with time. Right? So that is all about wealth master. Level 3. Now NLP is what? Say for example, I haven't done NLP. NLP stands for Neuro Linguistic Programming. So you have to rewire your subconscious programming, isn't it? For anything for you to achieve. Say for example, you want to do exercise, and if you are sitting in lazy, so there is a problem with your subconscious mind. Simple. There is a problem with your subconscious mind. If we talk about the chakra level, it is all different. That is chakra master. So, say for example, you don't like eating. Say for example, if you don't want to, you hate, you don't want to eat outside food, but you still are in a position of eating that outside food. Craving. You have a lot of craving, right? Say for example, you want to eat that outside food. You want to stop it. How can you do it? That is with energy. All this comes in 10 minutes. Those techniques are there, which will permanently remove everything. Did you understand what am I trying to say about energy? Yes. Okay. So, but go in different levels. First thing is that all your belief system has to be broken. Go through ALOS. Definitely go through ALOS. If we both will do, we both will as well do together. No problem for me. How can I cater for you? You tell me. I would, Didi, I'm a chakra healer, okay? I'm a chakra healer. So if I can talk in chakra, I can talk in chakra terms, I can talk in Mitesa terms also. Yeah, so yes, we can. Why not? Definitely. You can definitely talk in chakra healing, but pranic healing is even on a more deeper line. So we can talk, we can do Mitesa chakra healing. No, Ceicket, you implement what are the different techniques of your chakra healing, I can do that also. We can do Ho'oponopono alongside it. Chakra Ho'oponopono is there now. We can do Ho'oponopono alongside that. We can do Ho'oponopono. Or what are the different chakras? How can you treat your different chakras? Or what are the different qualities in different chakras? So many things are there. That minimum 30 minutes. That's it. Only 30 minutes. We'll start with chakra healing. So, you want my style of chakra healing or Mitesa? Thank you. Thank you. I'll start with Ho'oponopono then. Perfect. I have been a lot of clients with chakra Ho'oponopono. I'll do that. We'll work on your emotions. We'll work on your emotional and mental stability. It will work wonders.
Every day we start with Mitesh Sir's Chakra healing, we start with Ho'oponopono. So many are there. Come in, Didi. See, look, Didi, I'll tell you. Ho'oponopono, these are the latest results what I found. Number one is that the Ho'oponopono you have to do at least 3 times in a day, 6 hours gap. 6 hours gap, because the body is very, very, very light. You are going to emit a lot of dirty energy out. Okay, so 12 hours and 5 hours is a lot of difference, and I am being in very good spirits doing that personally. So we can do that. Ho'oponopono is another beautiful manifestation technique. Sir told us. So that you can do. So that you can absolutely do. But Didi, I recommend you to even do it start and the end. I'm okay with both of them. No, Didi. See, look. I'll tell you. Never do chakra healing all by yourself at the first place. Definitely never do anything by your own self, because Ho'oponopono healing, chakra healing, any healing will give you the results in a long run in groups. EFT will give you a lot of long run groups. Did you understand? So we'll do every day in groups, because for me it's healing, for you also it's healing. So I can get rid of another waste habit, you can get rid of another waste habit. What is there? I can Yavish Didi 5:30. Yeah. Whenever do you want to wake up? I'm comfortable with anything. Yeah. It's enough. 5:30 to 6:15, more than sufficient. We'll start with one chakra. We'll heal you. We'll start with chakra Ho'oponopono very nicely. Okay, no problem. Oh, you're a Muslim? Okay, that's fine. I'll come in at 7 o'clock. Okay for me. Anything, Didi, first thing is that you detach from anything. You follow very sincerely, because my style of teaching will vary with the others will vary with the other. So if you're coming in with one session and you're not seeing any difference, bye, you want another accountability partner, don't do this. I'll tell everyone this point. You'll have to stick with any person longer. That is what I believe in, so that you'll get the desired results and you can learn something very different. Because I'm going to give you all my knowledge, whatever is there in my armory. I've attended Mitesh Sir, I've attended Rajita ma'am, so I've clubbed and got an own style of mine. So you will, since you have given me that freedom, I'll really cater to you everything. But stick with me. It's okay, you're taking help, you're taking help from anywhere, because Happy Sir does. So many other people are doing. You go anywhere, it's absolutely no problem for me. But wherever you are going, stick with that style for a longer time. Because one day you are going in and one day you want a result, no one will get you. You yourself can't get a result in one day. Got it, Didi. We'll start it at 7 o'clock from tomorrow, okay? I'll call you, Didi. What is there? I'll call you. Yeah, I'll call you. See, if you are okay and if you are giving me all the freedom, I can talk on your head. Wake up. I'll call you so many times that you'll be tired. Got it. I'll wake you up. I'll ensure that I'll wake you up. Didi. So welcome, accountability partner.
We'll work together. Bye, Didi. Bye. Okay. Okay, Sakina. Bye. Bye. Sir, phone చేసిండు లంచ్కి. హలో సార్, చెప్పండి. సరే సార్, పర్వాలేదు. నో ఇష్యూస్. సరే సార్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. So yes, after some rest, we are back in this magnificent final between the Lonestar champions and the Strikers. Welcome back. The Lonestar champions have already lost 2 wickets, 39 for 2. Another appeal, another huge appeal out there. But yes, on the full, you definitely want to attack the pads when you're bowling. So pads attack చేద్దామని చూస్తూ ఉంటాడు బౌలర్. సో న్యూ బాల్ తో కన్వెన్షనల్లీ గ్రౌండ్ మీద మనకు స్వింగ్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది బౌలర్స్ కి. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా చూసాం. సో పవర్ ప్లేలో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ తప్ప ఎక్కడైతే 27 పరుగులు వచ్చాయో దాని తర్వాత బౌలర్స్ అనేది ఆగట్లే అసలు. సారీ, బ్యాట్స్మెన్ అనేది ఆగట్లే, ఆ రన్స్ అనేది కొడుతున్నారు. సో లోన్ స్టార్ ఛాంపియన్స్ వాళ్ళకి తెలుసు రన్ రేట్ అంత ఈజీ కాదనేదో మళ్ళీ అక్కడ అపీల్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ చూడండి, బౌలర్ ఫాలో త్రూ ఎగ్జాక్ట్లీ కొంచెం బూమ్రా లాగా ఫినిష్ చేస్తున్నాడు. సో బూమ్రా లాగా ఎప్పుడైతే ఫినిష్ చేస్తాడని మాట్లాడుతుంటామో ఆ హైపర్ ఫ్లెక్షన్ అనేది మనకి ఎప్పుడైనా వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా కూడా బ్యాక్ తనది బౌలర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం. సో చూడండి, బ్యాక్ అనేది బౌలర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో కొద్దిగా కొలాప్స్ అవుతున్నాడు ఇక్కడ బౌలర్ సుమిత్. సో అది కొద్దిగా టేక్ కేర్ చేయాలి. సో మంచి పేస్ ఉంటుంది. సో చూడండి, అక్కడ వికెట్ కీపర్ మిస్ చేసేసాడు, బౌండరీకి వెళ్ళిపోతుంది. So wide down the leg side, the Lone Star champions ki welcome runs ivi. బౌలింగ్ టెరిఫిక్ గా వేసాడు, బ్యాటింగ్ కూడా వండర్ఫుల్ గా ఆడుతున్నాడు. తెలుసు సీనియర్ స్టేట్స్మెన్ టీమ్ లో మరి ఇవాళ ఎలా ఫైర్ అవుతాడు. మంచి యావరేజ్. సో ఈ టోర్నమెంట్ లో తక్కువ రన్సే స్కోర్ చేశాడు, కానీ ఇవాళ తను ఆడడం చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టీమ్ కి. ఎంతసేపు తను ఉంటే ఆపోజిషన్ కి అంతసేపు తనతో బాధ అనేది ఉంటుంది. నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. సో చూడండి, ఆ హైపర్ ఫ్లెక్షన్ అనే అట్రిబ్యూట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు బౌలర్. సో కొద్దిగా కొలాప్స్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో ఎప్పుడైనా బాడీ మోర్ ప్రిడామినెంట్లీ టువర్డ్స్ ది ఆఫ్ స్టంప్ మంచిగా, అందుకనే ఫాలో త్రూ ఫినిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అని మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. సో కొంచెం చూడండి, కొద్దిగా కొలాప్స్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. కొద్దిగా బాడీ ఏమైనా స్కిల్ పెట్టి ఏమైనా చేద్దామని చూస్తాడా బౌలర్. సో వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో ఎప్పుడైనా చూడండి, బాడీ కొంచెం స్టిల్ పెట్టి స్లైట్లీ వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్ పెడితే, సో కొంచెం స్ట్రైట్ గా యాక్షన్ అనేది ఫినిష్ చేస్తే కొలాప్స్ అవ్వడు. అండ్ మోర్ చెస్ట్ వైప్, మోర్ తన చెస్ట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా బెటర్ గా కూడా స్వింగ్ అనేది లభిస్తుంది బౌలర్ కి. వండర్ఫుల్ క్యాచ్, ఏమన్నా క్యాచ్ అయ్యి మంచి అపీల్. మ్యాగ్నిఫిసెంట్ టేక్ చూడండి, డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. వికెట్ కీపర్ అందుకనే పెద్ద ట్రెషర్ అంటూ ఉంటాం. సో మనది ఏమైనా ఎడ్జ్ అయిందా లేకపోతే ప్యాడ్స్ కి తగిలినట్టు అనిపించింది, అందుకే వికెట్ కీపర్ దాన్ని అవుట్ ఇవ్వలే. పర్సిస్టెన్స్, పర్సివేసివ్నెస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. అది క్విక్ ఎంత మంచిగా డైవ్ చేశాడు చూడండి. బాల్ అనేది క్యారీ
అవుతుంది. సో ఈవెన్ ఒక బౌన్సర్ తో కూడా క్విక్ బౌన్సర్, ఫస్ట్ బౌన్సర్ హెడ్ దగ్గర, సో అది టాల్ బౌలర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. సర్ప్రైజింగ్లీ గురుప్రసాద్ లాంటి బౌలర్స్ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయలేకపోయారు. సో సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ ఆల్వేస్ ఉందని అంటున్నాం కదా. సో ముజీబ్ వచ్చాడు బ్యాటింగ్ క్రీజ్ లోకి, కెప్టెన్. సో చూడండి ఫీట్ అనేది మూవ్ చేయట్లేదు, అందుకని ఫీట్ మూవ్మెంట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అని మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. సో ముజీబ్ లాస్ట్ లో మంచిగా వేసాడు బౌలింగ్. ఆ 4th ఓవర్ తను ఇక్కడైతే ఫస్ట్ 3 overs లో 34 runs ఇచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ ఓవర్లో కేవలం ఇచ్చింది 5 అంటే 5 పరుగులు మాత్రమే. కొంచెం జంప్ తో తను ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అక్కడ వికెట్ కీపర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఛాన్స్ లేదు తనకి. మొత్తం వేవర్డ్ అయిపోయింది. 7th స్టంప్ వేసాడు ఈ లైన్. సో కొద్దిగా స్వింగ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలని చేసే ప్రయత్నంతో అక్కడ 5 runs వచ్చాయి, 5 byes. సో 50 ఈసీ 5 byes తో వస్తుంది. సో 52కి చేరుకున్నారు లోన్ స్టార్స్ దీంతో. సో మంచి స్టార్ట్ అనేది వచ్చింది. బట్ ఎస్ ఆ వికెట్స్ కాలం కూడా వాళ్ళని స్లైట్లీ తడబెడుతూ ఉంటుంది. వికెట్ కీపర్ దగ్గర నుంచి మంచి ప్రయాస, తను తను ఎఫర్ట్. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా మళ్ళీ ఎంత వండర్ఫుల్ గా బౌన్స్ అయింది చూడండి. సో ఈ కృష్ణ ఎంత మంచిగా రన్నింగ్ చేస్తున్నాడు, సేమ్ గురుప్రసాద్ లానే మంచిగా రన్నింగ్ చేస్తున్నాడు. బ్యూటిఫుల్ సీమ్ ప్రెజెంటేషన్, స్లైట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేస్తున్నాడు. అంత ఈజీ కాదు బ్యాట్స్మెన్ కి డెఫినెట్లీ. బట్ ఆ స్లిప్ ని కొద్దిగా వైడర్ ఏమైనా తీసుకుపోతాడు థర్డ్ మ్యాన్ కి, బికాజ్ ఎక్కడైనా ఎడ్జెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బ్యాట్స్మెన్ టెంటేటివ్ గా ఆడే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. మొత్తం ఇక్కడ మూవ్ అయిపోయాడు ముజీబ్, కంప్లీట్లీ తన షేప్ లూజ్ అయిపోయాడు. సో మనం ప్రిడామినెంట్లీ చూస్తే మంచిగా వేస్తున్నాడు, మంచి స్ట్రైక్ ఇన్, మంచి హయామ్ యాక్షన్ ఉంది కృష్ణకి, రన్నింగ్ అవుతున్నాడు, బ్యాలెన్స్ బాడీ పర్ఫెక్ట్లీ ఉంది, మంచిగా ఫినిష్ చేస్తున్నాడు చూడండి. యాక్షన్ స్ట్రైట్ బాడీ అనేది వస్తుంది. సో బాడీ ఆ చెస్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ చేస్తావో రిజల్ట్స్ ఇలానే ఉంటాయి. నైస్ స్వింగ్ చూడండి, మంచి షేప్ ఇస్తున్నాడు. ఆ షేప్ కొంచెం ఆఫ్ స్టంప్ నుంచి ఏమైనా మూవ్ చేసుకోగలుగుతాడా. సో మనం ఇదే మాట్లాడుతున్నాం, మనం మిచెల్ స్టార్క్ దగ్గర కూడా చూసేది ఇదే, మంచిగా రన్నింగ్ అవుతాడు. ఆ చెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు మోర్ టువర్డ్స్ ద వికెట్స్ ఉంటే అంత బాగుంటుంది. ఆ చెస్ట్ వల్ల చెస్ట్ ఈవెన్ మోర్ పేస్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది నీకు. చెస్ట్ యాజ్ వెల్ డిసైడ్స్ దట్ అలైన్మెంట్. సో మెల్లగా ఫ్రంట్ లెగ్ క్లియర్ చేద్దామని చూసాడు, అంత టైమింగ్ దొరకలే. గురుప్రసాద్ వర్సెస్ ముజీబ్, గురుప్రసాద్ వర్సెస్ కృష్ణ, ఫాస్ట్ బౌలర్ టు ఫాస్ట్ బౌలర్, మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది. సో తనకు తెలుస్తాయి ఏ లెన్స్ వేయబోతున్నాడో, ఎలా వేయబోతున్నాడో తనకు తెలుసు, బికాస్ అంతే పేస్ కూడా తను వేస్తాడు. సేమ్ ఇతను కూడా 120 clicks వేస్తున్నాడు. సో థర్డ్ మ్యాన్ వైపు వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు. సో మేబీ స్లైట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఏమైనా పెడతాడు ఆ బౌలర్. సో బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ పెడతాడు అని నా అంచనా. లెట్ us see. డెఫినెట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ పెట్టాడు. దట్స్ గాన్ అవే ఫర్ 4. కొంచెం షార్ట్ వేసాడు, బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ పెట్టాడు. ఐడియా రైటే. చాలా ఎంత చూడండి ఫాస్ట్ హ్యాండ్స్ బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర నుంచి. ఏమన్నా ఇన్వాల్వ్ షాట్ లో గురుప్రసాద్ ఎగ్జాక్ట్లీ మన వాసులానే 2018-15 ఇదే స్ట్రైక్ రేట్ తో వాసు రన్స్ కూడా రాబట్టాడు. అబ్సల్యూట్లీ బ్రిలియంట్ బ్యాటింగ్ బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర నుంచి. మొత్తం లూజ్ అయిపోయాడు అక్కడ చూడండి, షేప్ లూజ్ అయిపోయాడు. సో విత్ దేర్ స్వింగ్ అనేది వస్తుంది. ఇంకా 6 overs అవుతాయి, 58 for 2.
సో 6 overs ముగిసిన తర్వాత 58 for 2. సో క్విక్ కాల్ చూడండి గురుప్రసాద్ అథ్లెటిక్ తను. సో ఫాస్ట్ బౌలర్ అయితే అథ్లెటిక్స్ డెఫినెట్లీ ఉంటారు డెఫినెట్లీ. అయితే ఫాస్ట్గా రన్నింగ్ చేశాడు చూడండి. సో లాస్ట్ బౌండరీ గురించి మనం మాట్లాడితే ఇలా జస్ట్ స్లాబ్ చేశాడు అంతే ఓవర్లో మిడ్ ఆన్. అటు ఫీల్డర్కి అసలు ఛాన్సే లేకుండే. సో రన్ రేట్ చెక్లో ఉంది 116, 83 balls. సో గురుప్రసాద్ ఎంతో సేపు ఉండాలి అని మనం డెఫినెట్లీ కోరుకుంటూనే ఉంటాం. అలా టీం కూడా కోరుకుంటుంది. సో తెలుసు. సో ముజీబ్ ఎట్ ద మూమెంట్ 2 in 6. సో కొంచెం తన స్కోరింగ్ రేట్ అండ్ వేగం పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. సో స్ట్రైకర్స్ మంచిగా ఆడారు. 174 for 7. జగదీష్ మంచిగా ఆడుతుండే. బిగ్ షాట్ కి ప్రయత్నించి ప్రవీణ్ ద మ్యాన్ విత్ ద గోల్డెన్ ఆర్మ్ ఇవాళ ఫస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద స్పెల్ అవుట్ చేసేసాడు. సో పెద్ద షాట్ లో డ్రాయింగ్ చేశాడు. స్లైట్లీ ఫ్లైటర్ వన్స్ వేసాడు. సో పేస్ ఆన్ ద బాల్ తను లవ్ చేస్తుండే. పవర్ ప్లేలో డామినేట్ చేస్తుండే జగదీష్ అండ్ క్లీనప్ అయిపోయాడు అలా. సో ఫనీ దగ్గర నుంచి పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్స్ రాలేదు. అనిల్ మంచిగా ఆడాడు. టాప్ స్కోరర్ ఇన్ ద టోర్నమెంట్. బిగ్ మ్యాచెస్ మళ్ళీ ఎయిర్ లో ఉంది. ముజీబ్ దగ్గర నుంచి టైమింగ్ కుదరలేదు. స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ అక్కడ. సో అనిల్ 231 runs ఉన్నాయి తనకి. మంచి యావరేజ్ ఉండే. సో వెన్ ఇట్ రియలీ మ్యాటర్డ్ ద మోస్ట్ మనం బిగ్ ప్లేయర్స్ అప్పుడప్పుడు ఫాలోఅవుట్ అవ్వడం చూస్తూనే ఉంటాం. వాళ్ళ తను ఎగ్జాక్ట్లీ అలానే ఫాలోఅవుట్ అయిపోయాడు. 17, 19 balls. సో ఆ టైంలో జగదీష్ వికెట్ కొంచెం వాళ్ళకి వచ్చిన విముక్తి లాంటిది లభించింది అప్పుడు. ఎందుకంటే అంత మంచిగా ఆడుతున్నాడు. ఇప్పుడు స్ట్రైక్ రేట్ తో బ్యాటింగ్ చేస్తుండే. బౌండరీస్ రెగ్యులర్ గా కొడుతున్నాడు. లాస్ట్ ఓవర్లో 6 కూడా కొట్టాడు తను అవుట్ అయ్యే ఓవర్ ముందు. జస్ట్ మంచి విప్ మంచిగా ఆడుతుండే. కానీ సేమ్ టైంలో తను అవుట్ అవ్వడం టీంకి కొంచెం తను స్లో డౌన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండే కూడా ఆ టైంలో కౌశిక్. సో పెద్ద షాట్కి ఎప్పుడైతే ప్రయత్నించాడో అవుట్ అయిపోయాడు. సో ఎస్ ముజీబ్ తన క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు. ఎప్పుడైతే పెద్ద షాట్కి ప్రయత్నించాడో కౌశిక్ అవుట్ అయిపోయాడు. సో దాని తర్వాత శరత్ది మాత్రం చాలా 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 డిసప్పాయింటెడ్ ఉండే. ఎందుకంటే మంచిగా ఆడుతున్నాడు అండ్ సడన్లీ తనకి ఇన్సైడ్ వచ్చేదో మాట్లాడదాం. సో 7 overs అవుతాయి. 62 for 2. సో 7 ఓవర్లు ముగిసిన తర్వాత 62 for 2. సో ఒక్కసారి స్కోర్ కార్డ్ పైన మళ్ళీ కన్నేద్దాం. సో శరత్ ఇవాళ మాత్రం చాలా 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 బాధపడి ఉంటాడు. తనకి ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ వచ్చింది. ఎంపైర్ మీద సూపర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉండే. ఎంపైర్ ప్రతిసారి నన్ను అలానే అవుట్ ఇస్తున్నారు. బట్ ఎస్ కొంచెం ఇలాంటి మూమెంట్స్ అనేవి అవుతాయి. కంట్రోల్ చేసుకోవాలి బ్యాట్స్మెన్. ఇవాళ పొద్దున కూడా వాళ్ళ ఒక బ్యాట్స్మెన్ అగ్రెషన్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు వికెట్ కీపర్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు. సో అవుతూనే ఉంటాయి. మనకు తెలుసు క్రికెట్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఎంపైర్స్ ఆర్ యాజ్ వెల్ హ్యూమన్స్. మనకు తెలుసు ఇక్కడ DRS టెక్నాలజీ ఉంది. బట్ ఓన్లీ క్యాచెస్, స్టంప్ అవుట్స్ అండ్ రన్అట్స్ కి మాత్రమే ఉంది. సో ఎప్పుడైనా నీకు అలాంటిది లేనప్పుడు, టచ్ అండ్ గో ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ గో అవే. సో పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్. ఈ ఒక్క గేమ్ కాకపోతే ఏంటి, యూ విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ టు ఫైర్ ఆన్ ఆల్ సిలిండర్స్. సో చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉన్నాడు. మంచి స్టార్ట్ వచ్చింది. మంచిగా ఆడుతుండే. 21 in 15. తను రైట్ టైంలో అవుట్ అయిపోయి. కానీ ఒక్కసారి ఇవాళ ఐసాక్ మంచి స్పెషల్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 25 పరుగులలో ఎంతో చుపాయించింది. చాలా స్పెషల్ ఇన్నింగ్స్ అసలు తన దగ్గర నుంచి. తను ఒక్కసారి తను కొట్టిన తీరు ముజామిల్ని ఎన్లైటన్ చేసింది. సో చాలా రోజుల తర్వాత ముజామిల్ దగ్గర నుంచి ఒక విలువైన ఇన్నింగ్స్. సో గురుప్రసాద్ ఎట్ ద మూమెంట్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు. సో తనకు తెలుసు ఇంకొక వికెట్ అనేది ఇక్కడ పడితే చాలా చాలా డ్యామేజ్ అనేది టీంకి అవుతుంది అని. సో బౌలర్ అయితే తనకు ఫ్లైటర్ వన్స్ వేస్తున్నాడు. పెద్ద షాట్ ఆడమని అయితే ప్రయత్నం చేయిస్తాడు డెఫినెట్లీ. సో చూడండి అక్కడ ఆగుతున్నాడు బౌలర్. ఆ పెద్ద షాట్ ఇక్కడ గురుప్రసాద్ ఆగడు. తనకు మంచి స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది. 9,000 మీద పరుగులు ఉన్నాయి తన కెరియర్లో. సో ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసు. బట్ ఒక్క షాట్ టీంకి ఎలాంటి డ్యామేజ్ అనేది లేకుండా తను చూడాలి. సో గురుప్రసాద్ మైండ్ అనేది ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ముజీబ్ని కూడా గైడ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. తను అది చూడండి మంచిగా అబౌవ్ ది ఐలాండ్ మంచిగా వేస్తున్నాడు బౌలర్. ఇక్కడ ఫీల్డర్ కౌ కార్నర్ పెట్టుకొని పవర్ జనరేట్ చేయమంటున్నాడు. సో అంత ఈజీ కాదు రౌండ్ ద వికెట్. అంత పెద్ద డైమెన్షన్స్ ఉన్న గ్రౌండ్ రీజన్ ని క్లియర్ చేయడం.
సో 8 overs అవుతాయి, 65 for 2. మంచి సౌండ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్, అక్కడ క్యాచ్ ఉండదు. బాల్ బౌండరీ బయటికి వెళ్ళిపోయిందా? బౌండరీ బయటికి వెళ్ళిపోయింది. క్యాచ్ ఉంటుంది బాస్, 6 ఉంటుంది అన్నాడు ముజీబ్ ఇక్కడ. సో ఇవాళ అదే మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఇంటెంట్ సెట్ చేసింది తనకి. సో ఇక్కడ గురుప్రసాద్ కూడా, గురుప్రసాద్ దగ్గర నుంచే 6 చూస్తున్నాం. సౌండ్ ఆఫ్ ద బ్యాటర్ తను వాంటెడ్లీ హోల్డ్ చేస్తున్నాం. సో ఇవాళ మసిల్ మెమరీస్ గురించి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. వాట్ స్టెల్లర్ ఇన్నింగ్స్ చూడండి గురుప్రసాద్ దగ్గర నుంచి. బిగ్ మ్యాచ్ ప్లేయర్స్ ఇంపార్టెంట్ టైంలో ఫైర్ చేస్తే ఎంత మజా వస్తుందో గురుప్రసాద్ చెప్తున్నాడు. తను అటాక్ చేస్తాడు, స్పిన్నర్స్ ని అంత ఈజీగా వదిలిపెట్టాడు. ఒక్కసారి చూడండి, ఇన్ హిస్ రేంజ్ ఆ బాల్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది అంతే, ఇచ్చి పడేశాడు అంతే. వాట్ షాట్ అది. స్మాష్ బ్యాక్ అది. ఫీల్డర్ కి ఛాన్స్ లేదు, ఫీల్డర్ కి ఛాన్స్ లేదు. సాహసం చేయరా డింబాక, ఇక్కడ చెయ్యొద్దు ఏమన్నా. ఇంకోసారి డెఫినెట్లీ ఐసాక్ సాహసం అయితే చేయడు. ఏమన్నా షాట్ అసలు. ఇంతకు ముందు ఇది సూపర్ అంటే ఇది ఫ్లూయెంట్ అంటే ఇది జస్ట్ స్మాష్ బ్యాక్, ఇది డిస్మిస్ విత్ డిస్డేన్. ఇది అస్సమ్ బ్యాటింగ్ ఇది. మళ్ళీ షాట్, ఇది ఇన్ ది ఎయిర్ ఉంది, ఫీల్డర్ వైపు రీచ్ అవుతుందా? పవర్ ఉంది. yes yes ఐసాక్ సూపర్ సూపర్ ఎనర్జైజ్డ్ ఉంటాడు గురుప్రసాద్. చాలా 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 పెద్ద వికెట్ గురుప్రసాద్ ది. ఇలానే రాకేష్ కూడా డిస్మిస్ అయ్యాడు, వాసు కూడా డిస్మిస్ అయ్యాడు. పెద్ద చేంజ్ చేసింది. ఆ టైంలో రన్స్ ఫ్లో అనే ఆగాయి. ఈ షాట్ అవసరం ఉండేనా? తన రేంజ్ లో ఉండే ఈ బాల్, తన కుదిరినంత టైమింగ్ రాలేదు. మనకి తెలుసు ఈ గ్రౌండ్ చాలా చాలా పెద్దది. ఎక్స్ట్రా పవర్ అనేది బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర నుంచి రావాలి. సో పెద్ద 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 ఫిష్. హీ వాజ్ లుకింగ్ ఇన్ వెరీ గ్రేట్ టచ్. సో మంచి టచ్ లో కొనసాగుతుండే గురుప్రసాద్. కానీ మా గురువు గారికి నేను ప్రసాదం ఇస్తా. మా గురువు గారు ఎవరో కాదు, కెప్టెన్ ఐసాక్ has delivered a huge 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 bonus. లూజ్ బాల్, నీకు టైట్ బాల్స్ లో వికెట్ వస్తే ఏమి అనిపించదు, కానీ లూజ్ బాల్స్ లో వికెట్ వస్తే మాత్రం నీకంటే అదృష్టవంతులు ఎవరు ఉండరు. సో ఇప్పుడు ఐసాక్ కంటే అదృష్టవంతులు ప్రస్తుతానికి గ్రౌండ్ లో అయితే ఎవరు ఉండరు. సో అదే చూడండి, మసిల్ మెమరీ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. ఎంతసేపు నీ ఇన్స్టింక్ట్ ని హోల్డ్ చేసుకుంటావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నాం. బట్ బిఫోర్ లాంగ్ ఒక 6 ఒక బౌండరీ వచ్చింది. ఇంకొకసారి అదే కొనసాగించే ప్రయత్నంలో గురుప్రసాద్ అవుట్ అయ్యాడు. సో 75 for 3. సో హసాన్ బౌలింగ్ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు, బ్యాటింగ్ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు. సో హసన్ ఇవాళ కొన్ని మిస్ఫీల్డ్స్ కూడా మనం చేయడం చూసాం. చూపియాలి, ఇంకా 100 పరుగులు కావాలి ఇక్కడ నుంచి. అంత ఈజీ అయితే బ్యాట్స్మెన్కి ఉండబోదు బాస్ ఇక్కడ నుంచి. సో అందుకని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బ్యాట్స్మెన్ జస్ట్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేసుకుంటూ టువర్డ్స్ సిచ్యువేషన్కి ఆడడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్ టైం తీసుకో,
బట్ క్రీస్లో ఉండడం ఇంపార్టెంట్. సో అభి చేసింది ఆ వండర్ఫుల్ బౌలింగ్, మెల్లగా వేసాడు అక్కడ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్. ఈవెన్ భరత్ కూడా ఇవాళ రన్స్ వెళ్ళినప్పటికీ మెల్లగా బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసినప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ కొద్దిగా తడబడుతున్నారు. సో ఇన్ ది ఎయిర్ ఫాస్టర్ వన్ ఛానలైజ్ చేశాడు. సో పేస్ వేరియేషన్స్ మంచిగా వేసాడు ఈ ఓవర్లో, కానీ పెద్ద ఓవర్ ఇది. ఐసాక్ హ్యాస్ బీన్ ద గేమ్ చేంజింగ్ మ్యాన్. వచ్చాడు, పరుగులు కూడా సాధించిన తక్కువ అయినప్పటికీ కూడా ఇంటెంట్ చూపించాడు అండ్ బాల్తో కూడా అలానే షైన్ అవుతున్నాడు. పెద్ద వికెట్ గురుప్రసాద్ వచ్చింది ఈ ఓవర్లో. 9 overs అయిపోయాయి, 77 for 3. సో అగైన్ ఇన్ ది ఎయిర్, అది గ్యాప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. 1 bounce for హసన్. వెనకకు లాగే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఎందుకు చాలా చాలా వర్తిస్తాయి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని. సో షార్ట్ బాల్ ని తను వదలడు. సో కౌశిక్, యూ మైట్ బి ద టాప్ రన్ స్కోరర్ ఇన్ ద టీమ్, బట్ నా ముందు కాదమ్మా, నాకు లూజ్ బాల్ చేస్తే నిన్ను వదలని అంటున్నాడు. సో ముజీబ్ ఎప్పుడే కొంచెం స్ట్రగుల్ అయిన తర్వాత స్లైట్ రిప్రీవ్ తనకి బౌండరీతో. సో కొంచెం మొహమ్మద్ హఫీజ్ లాగా, కొద్దిగా మొహమ్మద్ హఫీజ్ లాగా వేస్తున్నాడు, లేదు కొద్దిగా సయ్యద్ అజ్మల్ లాగా వేస్తున్నాడు మన కౌశిక్. కొద్దిగా ఆగుతున్నాడు. సయ్యద్ అజ్మల్ కూడా అంతే, తన స్ట్రైడ్ లో ఆగి వేస్తాడు. సో ఆగుతున్నప్పుడు మన అశ్విన్ కూడా అంతే, ఆగినప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ ని కొంచెం కొద్దిగా చూడండి, కొంచెం ఆ టైం డిసీవ్ చేయొచ్చు. అందుకనే బౌలర్స్ ఆగుతారు కూడా. కానీ ఏమన్నా వికెట్ ఆ లాస్ట్ ఓవర్లో ఒక 6, ఒక 4 మళ్ళీ షార్ట్ బాల్ ఉండే. కొంచెం సేపు ఈవెన్ గురుప్రసాద్కి కూడా అనిపించి ఉంటుంది, అబ్బా ఫీల్డర్ వైపు అంత పవర్ లేదు అని తనకు అనిపించి ఉండుంటుంది. కానీ తను అవుట్ అయ్యాడు. ఒక్కసారి వికెట్ పడిన తర్వాత హెవెన్స్ కి చూశాడు. సో చూడండి ఎంత మంచిగా వేస్తున్నాడు. సో ఫ్రంట్ లెగ్ మన ఆఫ్ స్పిన్నర్ కి ఎంత ఇంపార్టెంట్. తన వెయిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంతా ఫ్రంట్ మీదనే ఉంటుంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అలానే డెలివరీ స్ట్రైడ్ అనేది ఫినిష్ చేస్తాడు. ఆల్ దట్ వెయిట్ విల్ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఫుట్ టువర్డ్స్ ద ఫ్రంట్ ఫుట్. సో చూడండి, సో క్విక్ వన్ ఛానలైజ్ చేస్తున్నాడు. వైడ్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్, వైడ్ బట్ పేస్ వేరియేషన్స్ చూస్తున్నాం. క్లెవర్ గా వేస్తున్నాడు బౌలర్, మంచిగా స్ట్రైడ్ ఇన్ అవుతున్నాడు. ఆ వెయిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చూస్తున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ టు ద ఫ్రంట్ లెగ్. సో మెయిన్ గా ఆగుతున్నాడు. చూడండి ఎంత మెల్లగా వేస్తున్నాడు. అబౌవ్ ది ఐలాండ్ ఫ్లోటర్, ఇది మళ్ళీ ఇంకో వికెట్ అవ్వచ్చు. ఓ బౌలర్ ముందే ఫీల్డర్ ముందుకు వచ్చేస్తాడు. స్లైట్లీ ఓవర్ రన్ అయినట్టు అనిపించింది. బౌండరీ వెళ్ళిపోయింది. హసన్ కి ఇంకో బౌండరీ వస్తుంది. అదే చూడండి, బౌలర్ అడుగుతున్నాడు అసలు ముందుకు ఎందుకు వచ్చేసావని అడుగుతున్నాడు. సో బౌండరీ మీద ఉంటే మాత్రం ఇది ఈజీ క్యాచ్ ఇది, బట్ ఛాన్సెస్ అయితే వస్తున్నాయి కౌశిక్ దగ్గర నుంచి. నైస్ లెన్స్ ఇవి. సో అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వేసి ఛానలైజ్ చేసుకోమంటున్నాడు బ్యాట్స్మెన్ ని. బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెన్స్, ఫుల్ లెన్స్. బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెన్స్ వేస్తే క్విక్కర్ వేస్తున్నాడు, ఫుల్ వేస్తుంటే స్లోవర్ వేస్తున్నాడు. సో 10 overs అవుతాయి, 87 for 3.
సో స్ట్రైకర్స్ whenever they bat first 50% of the matches గెలిచారు వాళ్ళ లాస్ట్ 6 మ్యాచెస్లో. సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫైనల్ అనేది వాళ్ళకు ఉండబోతుంది ఇప్పుడు. 87 for 3. సో లాస్ట్లో ఫ్లైట్లీ ముందుకు వచ్చేసాడు. అక్కడ కొద్దిగా జడ్జి చేయడంలో కొద్దిగా ఎర్రర్. సో ఫీల్డర్స్ అనేది అదే చేయాలి. వాళ్ళ డిసిప్లిన్, డిసైసివ్నెస్ ఇన్ జడ్జింగ్ ద బాల్ అనేది ఉండడం ఒక వెరీ ప్రిడామినెంట్ ఫ్యాక్టర్. అక్కడ ఫీల్డర్ దగ్గర నుంచి మనం అది చూడలే. సో ఇంకా 88 పరుగులు కావాలి. గేమ్ బ్యాలెన్స్లోనే ఉంది. సో చెప్పలేం నెక్స్ట్ 2 to 3 ఓవర్స్ ఎటువైపు వెళ్తుందో. బట్ ఫీల్డర్స్ అయితే ఛాన్సెస్, బ్యాట్స్మెన్ ఛాన్సెస్ తీసుకుంటూనే ఉంటారు. సో మెయిన్గా ముజీబ్ 10 in 15. సో కొంచెం వికెట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో తనకు తెలుసు. సో కౌశిక్ ఇంకొక 10 పరుగులు చేస్తుంటే మాత్రం ఇవాళ మైల్ స్టోన్ అన్లీజ్ చేసేవాడు. డిసప్పాయింట్ అయి ఉంటాడు ఆ క్యాచ్ తర్వాత. సో టాప్ రన్ గెటర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ ఎండెడ్ ఇట్ ఆన్ అ హై, చాలా 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 మంచిగా ఉంటుండే కూడా తనకి. సో ఇంకా మైల్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి. శరత్ ఇంకొక 3 స్టంపింగ్స్ కావాలి తనకి, వికెట్ కీపర్కి. మరి చేయగలుగుతాడా? సో మూవ్ అవ్వడం మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాడు. సో 5 wides అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ ఎస్ ఒక క్యాచ్ వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ ఎంత క్విక్గా మూవ్ అయ్యాడు తీసుకొని. అందుకని వికెట్ కీపర్స్ చాలా చాలా టీంకి ఒక పెద్ద అసెట్ అని అంటూనే ఉంటాం. వాళ్ళకి తెలుసు ఏ బ్యాట్స్మెన్కి ఎలా వేయాలి, ఎలా మూవ్ అవ్వాలి. వాళ్ళు లైన్స్ అండ్ లైన్స్ బౌలర్కి చెప్తూనే ఉంటారు, చీరప్ చేస్తూనే ఉంటారు. డే ఇన్ డే అవుట్ మనం ఫీల్డర్స్ని చూడడం కానీ వికెట్ కీపర్స్ని మాత్రం డెఫినెట్లీ చూస్తూనే ఉంటాం. అందుకనే వీఆర్ ఆల్ 1 at the ఎనర్జీ లెవెల్. బౌలర్ అండ్ వికెట్ కీపర్ ఆర్ ఆల్ 1 at the ఎనర్జీ లెవెల్ అంటుంటాం. సాధారణంగా చూస్తాం మనం రిషబ్ పంత్ ఎంత యానిమేటెడ్గా ఉంటాడో బిహైండ్ ద వికెట్స్, ఎలా అరుస్తూ ఉంటాడో, ఎప్పుడు చీరప్ చేస్తూనే ఉంటాడు, ఎసా డాల్ అనుకుంటూ. సో మళ్ళీ షార్ట్ అవ్వను, సడన్లీ అక్కడ క్రాంప్ అప్ అయిపోయాడు చూడండి. అక్కడ క్రాంప్ అప్ అయిపోయాడు, సర్ప్రైజ్. ఓహో, అందుకనే షార్టర్ ఆఫ్ ద లెంత్ క్విక్కర్ వస్తుంది. ఆ పొద్దున కూడా మాట్లాడుతున్నాం, షార్టర్ ఆఫ్ ద లెంత్ పేస్ వస్తుంది, క్విక్ వస్తుంది. ఇది సడన్లీ క్లైంబ్ అప్ అయిపోయింది చూడండి. సో ఎంతమంది బౌలర్స్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక్కసారి వాళ్ళ జంప్తో పేస్ అనేది జనరేట్ చేయడం. సో ఈవెన్ బ్రెట్లీ కూడా ఫాలో త్రూలో పేస్ అనేది తన జంప్తో చాలా చాలా జనరేట్ చేస్తాడు. బికాజ్ మొత్తం లోడప్ అంతా యాక్షన్కి అక్కడి నుంచే వస్తుంది తనకి. సో చూడండి మళ్ళీ హెలికాప్టర్ చేసే ప్రయత్నం. సో ఎప్పుడైతే డెలివరీ స్ట్రైడ్ వదిలబోతుంటాడో టోటల్గా గ్యాదర్ అంతా అక్కడ చేసుకొని ఎయిర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఇంపల్స్ మొత్తం అక్కడ గ్యాదర్ చేసుకొని ఆ జంప్లో వదిలిపెట్టేయడం వల్ల పేస్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. సో దిస్ బౌలర్, సో కృష్ణ ఎవరైతే ఉన్నారో మోర్ రిలయంట్ ఆన్ దట్ జంప్ ఫర్ హిస్ పేస్. కొంతమంది బాడీ మీద ఉంటారు, మనం బూమ్రాన్ చూస్తాం బాడీ మీద ఎక్కువ రిలై అవుతూ ఉంటాడు పేస్ జనరేట్ చేయడానికి. సో మళ్ళీ ఫ్లాష్ చేశాడు దాన్ని, ఫీల్డర్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది. సో కొంచెం ఏమైనా ఫీల్డర్ ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉండేనా ఇక్కడ. ఫీల్డర్స్ గురించి వాళ్ళ డే మొత్తం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. సో జనవరి 2025-26 టాప్ ఫీల్డర్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ఉండే ఒక ఫీల్డర్. సో అదే షార్ప్ ఎఫర్ట్స్. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎఫర్ట్స్ అనేవి ఇంటాక్ట్ ఉంటూనే ఉండాలి. సో పాయింట్స్ టేబుల్ వైపు ఒక్కసారి మనం కన్నేద్దాం. స్ట్రైకర్స్ ఎవరిది? మళ్ళీ క్రాస్ బ్యాటెడ్ అక్కడ. సో కృష్ణ గారు బర్త్డే అంటే వాళ్ళ. హ్యాపీ బర్త్డే మిస్టర్ కృష్ణ. ప్లాన్స్ మంచిగా అమలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి అమలు కృష్ణ అయ్యాడు. సో ఓ మధు నా మనసు నాది కాదు అని మనసుది దోచేశాడు ఫ్రెండ్ది. సో మంచి మూమెంట్స్ ఇవి. సో మళ్ళీ క్రాస్ బ్యాటెడ్ హైక్స్ చూడండి. ఓ
ఓ ఈ యాంగిల్ నుంచి ఆ స్లైట్లీ ట్రామ్ లైన్ లోపలికి ఉంది. బట్ ఐసీసీ రూల్స్ ప్రిడామినెంట్లీ మనం కొత్తగా చూసాం, ట్రామ్ లైన్ లోపల ఉంటే మాత్రమే వైడ్ కాదు. సో సఫిషియెంట్లీ మన ట్రామ్ లైన్ ఆన్ ద లైన్ ఉండే, మన టచ్ అండ్ గో, ఇది ఎంపైర్కే బిలాంగ్ అవుతుంది లైన్. సో ఎయిర్లో ఉంది ఫీల్డర్ దీన్ని పొజిషన్లో లేడు తీసుకోవడానికి. బట్ 2 runs వస్తాయి. సో తడబడుతున్నాడు అక్కడ ముజీబ్ తడబడుతున్నాడు అక్కడ, చూడండి ముజీబ్ తడబడుతున్నాడు అక్కడ, క్యాచ్ ఉండే. సో ఒక్కసారి పాయింట్ టేబుల్ కన్నేద్దామని స్ట్రైకర్స్ 3rd పొజిషన్లో వాళ్ళ క్యాంపెయిన్ ఎండ్ చేశారు. సో మిక్స్డ్ రేషియో లాగుంటే, బట్ ఎస్ ఆన్ బ్యాక్ ఆఫ్ అ విన్ వచ్చారు. సో 11 overs అవుతాయి అనుకుంటా, లేదు. సో 11 overs అవుతాయి, 92 for 3. సో కృష్ణ బర్త్డే అంటే ఇవాళ, మరి బర్త్డే బ్యాంగ్ ఏం తీసుకొని రాబోతున్నాడు? టీంకి కప్పు తెచ్చి పెడతాడా? కృష్ణ అని ఉంటాడు, ఓ మధు నా మనసు నాది కాదు, నా మనసు నాలో లేదు అని ఉండుంటాడు ఆ బర్త్డే విషెస్ తర్వాత. సో ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఇదే కదా, కొమరాడరీ. ఏషే అన్నాడు ఒక్కసారి మధు అక్కడ నన్ను, అక్కడ కెమెరాలో కూడా వినిపించి ఉండుంటుంది. సో అరుణ్ బౌలింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు. సో ముజీబ్ అక్కడ తడబడుతున్నాడు, ఫీట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఇంతకు క్యాచ్ అనేది ఇచ్చాడు, కంప్లీట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లైన్ సర్ప్రైజ్ అవుతున్నాడు, ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాడు బాల్ ఎలా వస్తుందో. మంచి పేస్ జనరేట్ చేస్తున్నాడు కృష్ణ కూడా. అరుణ్ వచ్చాడు ఇప్పుడు క్రీస్లోకి. సో బౌండరీస్ అనేవి లేవు చూడండి అసలు. ఫీల్డ్ రైట్ పెట్టుకొని వేస్తే, లైన్స్ అండ్ లెన్స్ రైట్ పెట్టుకొని వేస్తే అంత ఈజీ కాదు బౌండరీస్ అనేవి స్కోర్ చేయడం. సో ట్రిపీ హిప్పీస్ వాళ్ళ మంచిగా విన్ అయింది, ఫ్యాంటాస్టిక్ విన్ వాళ్ళకి అసలు. వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు, ప్లాటినం కప్ విన్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడో ఎయిర్లో ఉంటారు. బట్ 143 15.04 overs చేజ్ చేసేసారు. అండ్ రైట్లీ వాళ్ళు వికెట్స్ పడుతున్నప్పటికీ కూడా ఇంటెంట్ అనేది చక్కగా కనబరిచారు. ఈవెన్ డేంజరస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా 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 బాగా ఆడారు వాళ్ళు. ఎస్, ఛాన్సెస్ తీసుకున్నారు ఆ ఫీల్డర్స్, మనం క్లియర్లీ చూడొచ్చు. సో ఎయిర్ బాల్ ఉంది, బాల్ మళ్ళీ ఇంకో క్యాచ్, ఇది ఎస్ ఇంకో క్యాచ్. కదం దుకాన్ మన ఫీల్డర్ ఎక్కడైనా ఛాన్స్ తీసుకున్నాడని చూస్తున్నాం. కృష్ణ గారు, మీ బర్త్డే అప్పుడు నేను కొంచెం ఛాన్స్ తీసుకోవాలి కదండి, మరి రివార్డ్స్ తీసుకోవాలి కదా మీ బర్త్డే అప్పుడు. మీ వైపు ఏమైనా మూమెంట్స్ వస్తాయి? సో లోన్ స్టార్ ఛాంపియన్స్ 4th వికెట్ కోల్పోతారు వాళ్ళు. అదే వాళ్ళ డాట్ బాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత స్టెల్లర్ ఉంది చూడండి. సో బౌండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ 25 balls per బౌండరీ తీసుకుంటున్నారు. అది యావరేజ్ అట్లీస్ట్ ఉంది. సో ఇఫ్ నాట్ అంత యావరేజ్ కాకపోయినా 15 balls అయినా తీసుకున్నారు ఒక్క బౌండరీ స్కోర్ చేయడానికి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాట్స్మెన్ హ్యావ్ గాట్ స్టార్ట్స్. దాని తర్వాత మనం చూడట్లేదు అసలు బౌండరీస్ అంత టైట్గా వేస్తున్నారు బౌలర్స్. ఛాంపియన్స్ 4th వికెట్ కోల్పోతారు. సో హసన్ దగ్గర లాస్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్లో బౌండరీస్ అనేది కొట్టకపోవడం, ఆ ప్రెషర్ అనేది క్లియర్లీ తెలిసింది. సో 94 for 4.
సో Lonestar ఛాంపియన్స్ వాళ్ళ 5th వికెట్ కోల్పోతారు. సో స్ట్రైకర్స్కి సో 100 వస్తుంది Lonestar ఛాంపియన్స్కి సింగిల్తో. సో ఇంకా 75 రన్స్ అవసరం. మరి మన బర్త్డే బాయ్కి గిఫ్ట్లు అనేవి టీం ఇస్తున్నారు. ఒక వికెట్ తీసాడు 3.3, 1 for 25. సో ఫీల్డ్ జస్ట్ రైట్ మైండ్ సెట్తో వేస్తున్నాడు, మంచిగా రన్నింగ్ అవుతున్నాడు, వికెట్ టు వికెట్ వేస్తున్నాడు, మంచి పేస్ జనరేట్ చేస్తున్నాడు. ఆ మళ్ళీ ఎయిర్లో ఉంది అక్కడ, మళ్ళీ వికెట్ అయిపోతుంది. 6th వికెట్ పోతారు Lonestar. వెల్ బర్త్డే బాయ్ బ్యాష్ మీద ఉన్నాడు, ఇవాళ ఎయిర్లో ఉంటాడు తను. సో మధు ఇలా చెప్పాడు, కృష్ణ అలా తీశాడు. ఓ మై కృష్ణ, కమ్ కృష్ణ, కమ్ కృష్ణ, లెట్స్ సెలబ్రేట్ అన్నాడు మధు. 6th వికెట్ పడిపోయింది. సో చూడండి, నోవేర్ షాట్ అది, ఒకవైపు ఆడదామని చూసాడు, ఇంకోవైపు వెళ్ళింది బాల్. సో థర్డ్ మ్యాన్లో ఈజీ క్యాచ్. సో అందుకనే చూడండి, గురుప్రసాద్ మైట్ బి కికింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. నేను ఏం చేశాను, అసలు ఎందుకు ఆ షాట్ ఆడానని డెఫినెట్లీ రిగ్రెట్ అవుతూనే ఉంటాడు. షాట్ వాజ్ నాట్ నీడెడ్ ఆ స్టేజ్లో. 38 in 24 ఎంత మంచిగా ఆడుతుండే. ఒక్కసారి చూడండి, లైమ్ లైట్లో ఉండి అంత బ్యూటిఫుల్ షాట్స్ ఆడిన తర్వాత ఇలా అవుట్ అవ్వడం గురుప్రసాద్కి కూడా నచ్చదు, అండ్ టీంకి కూడా నచ్చకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ ఏం చేస్తాం, 6th వికెట్ పడిపోయింది ఇక్కడ. సో జస్ట్ ఇంకా కేవలం 4 వికెట్ల దూరంలో ఉన్నారు జయకేతనం ఎగరవేయడానికి. మరి కృష్ణ ఈ 2nd వికెట్ ఇది. మధు సూపర్ హ్యాపీగా ఉంటాడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అలా ఫైర్ చేస్తున్నాడని. సో బర్త్డే రోజు బర్త్డే బ్యాష్ చూస్తున్నాం. శివరాత్రి రోజు కృష్ణుడు. సో ఆల్రెడీ ప్లాటినం కూడా గెలిచి వచ్చిందంటావు. సో ఆల్రెడీ ఒక బర్త్డే బ్యాచ్ వచ్చింది, ఇంకొక బర్త్డే బ్యాచ్కి రెడీ అవుతున్నాడు. డబల్ ధమాకా. సో డబల్ ధమాకాకి రెడీ అవుతున్నాడు కృష్ణ. ఇంకొక వికెట్ కావాలంటే 3 for or 4 forతో ఏం చేస్తాడా. సో ఫైసల్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు. షార్ట్ అవ్వన్. సో చూడండి, ఇక్కడ స్లైట్లీ ఏమైనా ఫుల్ అవ్వని వేస్తే ఫుల్ అవ్వని ఛానలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేనా. సో మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, ఇది మైల్ స్టోన్ బాల్స్. ఎప్పుడైనా బౌలర్స్ షార్ట్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేశారు, లేకపోతే వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్ వేశారు. అలా హ్యాట్రిక్ కూడా వస్తుండే, అది వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్ వేశాడు బౌలర్, అది బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఎప్పుడైనా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. వన్స్ ఎప్పుడైనా మైల్ స్టోన్ ఎంగేజ్ చేసినప్పుడు యూ హావ్ టు బౌల్ ద బెస్ట్ బాల్. లాస్ట్ బాల్ స్పెల్కి కృష్ణ దగ్గర నుంచి ఆ డ్రైవింగ్ లెంత్ వేసాడు, ఇంతకుముందు లెంత్ వేసిన. సో 13 overs తర్వాత 100 for 6. సో
సో 13 overs ముగుస్తాయి, 100 for 6. సో కృష్ణ లాస్ట్ బాల్ మాట్లాడుతూనే 2 wickets వచ్చాయి. ఎంత మంచిగా రన్నింగ్ వేసాడు, పేస్ జనరేట్ చేశాడు, బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసాడు, టీమ్కి మచ్ నీడెడ్ బ్రేక్ త్రూస్ ఇచ్చాడు. బట్ పెద్ద బ్రేక్ త్రూ మాత్రం గురుప్రసాద్దే. 38 runs, దట్ టు హీ వాజ్ సెట్టింగ్ ఆల్, హీ వాజ్ గోయింగ్ ఆల్ గన్స్ బ్లేజింగ్. మనం చెప్తూనే ఉన్నాం స్ట్రైకర్స్ 174 ఎప్పుడైతే కొడతారో 20 runs ఎంత ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి చూడండి. ఐసాక్ మంచి ఇంటెంట్ సెట్ చేశాడు. సో దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద డే కూడా. 20 స్కోర్ చేసిన కేవలం 25 పరుగులు అయినప్పటికైనా సరే అది ముజామిల్కి ఇచ్చింది లైఫ్. మంచిగా ఆడాడు. తర్వాత 47 కొట్టాడు. వాళ్ళు చాలా రోజుల తర్వాత మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడడం తను. సో తన సీనియారిటీ డెఫినెట్లీ, తన సీనియారిటీకి న్యాయం చేశాడు ఇవాళ. సో ఎర్లీ కరియర్స్ తనకు తెలుసు 40 యావరేజ్ ఉంది, అండ్ యావరేజ్కి కూడా జస్టిస్ చేసినట్టే తను. సో మొమెంట్స్ ఇవి. సో గురుప్రసాద్ కూడా మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడుతుండే. 38-24 balls మంచి 6s కొట్టాడు. అండర్నీత్ ద బాల్ వెళ్ళాడు. షార్ట్ బాల్స్ తన రేంజ్లో ఉండే 6 బౌండరీ లయలో కనిపించాడు. సో మసిల్ మెమరీ ఇన్స్టింక్ట్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు ఇవాళ. కానీ వీళ్ళు మాత్రం అస్సలు ఆగట్లే. మరి జస్ట్ ఫ్యూ వికెట్స్ మాత్రమే బాగా ముందే ఆడేశాడు చూడండి అక్కడ షాట్. సో అరుణ్ కూడా లాస్ట్ ఓవర్లో 2 wickets తీయడం. సో కొంచెం వాళ్ళ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే అటు ఇటు మిక్స్ లాగుంది. ఒక ఫీల్డర్ ఒకలా చేశాడు పర్ఫార్మెన్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మ్యాచ్ మళ్ళీ చూడండి మిక్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటున్నాం. అక్కడ ఈజీ క్యాచ్ ఉండే, అక్కడ దట్ హస్ బీన్ అన్ ఈజీ క్యాచ్. ఫస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా ఓవర్ త్రోస్ వల్ల ఎక్కువ రన్స్ వచ్చాయి. లాస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో కూడా 3 catches డ్రాప్ చేయడం. అండ్ ఇక్కడ కూడా సిటర్ ఇది. సో యావరేజ్గా 2 catches అయితే డ్రాప్ చేస్తున్నారు పర్ ఇన్నింగ్స్. సో మళ్ళీ ముందే ఆడేశాడు ఫైసల్ అక్కడ. సో ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది తన దగ్గర నుంచి. ఇప్పుడు రన్ రేట్ సోరింగ్ అప్. ఇప్పుడు ఇంకా మోర్ దెన్ 74 runs నీడెడ్. సో దిస్ ఇస్ అ టెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్, టెస్ట్ ఆఫ్ మెటల్ ఇప్పుడు. సో మంచిగా వర్క్ అవే మళ్ళీ చూడండి చాలా ఆర్డినరీ ఫీల్డింగ్ ఇది. అవుట్ ఫీల్డ్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంది, ఫీల్డ్ అదని ఆపలేడు. ఇదే ఓవర్లో క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది, ఇదే ఓవర్లో బౌండరీస్ వదిలిపెట్టాడు. సో మరి కృష్ణ బర్త్డే బ్యాష్ అయితే బాగాలేదనిపిస్తుంది. సో టీమ్ ఎంత కన్విన్సింగ్ గా గెలవాలని చూస్తుంది ఫైనల్స్. బట్ ఇది వెరీ వెరీ ఆర్డినరీ ఫీల్డింగ్ ఇది. ఇలాంటి స్టేజ్ లో యూ వుడ్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్. ఎక్స్క్యూజెస్ అనేవి లేవు అక్కడ. సో చేతులతో పట్టుకోవాల్సిన బాల్ కాళ్ళతో చూద్దాం. సో ఫుట్బాల్ ఆడదామని చూశాడు, బట్ నాట్ టు బి. మంచి ఫుట్బాలర్ కాదు అక్కడ ఫీల్డర్. సో అరుణ్ వుడ్ బి డిసప్పాయింటెడ్ వేరే లైన్స్ లో. సో 14 అవుతాయి, 106 for 6. 69 కావాలి ఇంకా 36 balls లో. సో రన్ రేట్ ఒక్కసారి 12 దాటింది. సారీ రిక్వైర్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 12 ఉంది, 11.5 ఉంది ఆల్మోస్ట్. అంత ఈజీ కాదు. ఇక్కడ నుంచి ఎలా ఆడబోతున్నారు అనేది ఒక 2 खाना उधर है, वो स्टैंड पे रखा. इधर ही भेजने. हिंदी नहीं आता, इधर ही भेज दो जी. नहीं उधर ही है. वो बाकेट में बिरयानी है, 3 लोग का रखा उधर. अरे फिर उधर मैं जाना पड़ेगा जी. तो फिर उधर से फिर बाकेट से कैसे आना उसको? 3 लोग मिल लेके खा लो. अरे साहब इधर ही जाने के लिए बोले. मल्ली इंको कैच ड्रॉप अయింది. ఓహో బటర్ ఫింగర్స్ చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళ. క్యాచ్ల మీద క్యాచ్లు డ్రాప్ చేస్తున్నారు. ఇది క్రూషల్ మూమెంట్ కాబట్టి సరిపోయింది. క్రూషల్ మూమెంట్ అయి ఉంటే మ్యాచ్ ఎటు వెళ్తుండే. స్లో ఫుల్ ఆగాడు, ఫీల్డర్ ఉన్నాడు, కౌకార్నర్లో ఫీల్డర్ ఉన్నాడు. సో ఈవెన్ లూజ్ బాల్ కూడా స్ట్రెంత్ అయితే అనిల్ దగ్గర నుంచి. బ్యాట్తో కాంట్రిబ్యూట్ చేయకపోతే ఏంటి ఆల్రౌండర్స్, అందుకే ట్రెజర్ అంటాం. సో హ్యావ్ మల్టిపుల్ స్కిల్స్ అని అనిల్ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు. సో ఒక స్కిల్ కాకపోతే ఒక స్కిల్తో కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, మన జడేజాలా అనమాట. సో జడేజా కూడా అంతే, బ్యాట్తో కాంట్రిబ్యూట్ చేయకపోతే బాల్తో కాంట్రిబ్యూట్ చేయకపోతే ఫీల్డ్లో. సో అనిల్ కూడా మెల్లగా కాంట్రిబ్యూషన్స్ చెప్తున్నాడు. సో మంచిగా చేశాడు. ఈ స్పెల్ మాత్రం వండర్ఫుల్ స్పెల్. చాలా మైజర్లీ ఉంటున్నారు స్పిన్నర్స్, అంత ఈజీగా రన్స్ ఇవ్వట్లే. సో ఫ్రంట్ లెగ్ కొంచెం క్లియర్ చేద్దామని చూశాడు, ఆగాడు, మళ్ళీ క్యాచ్ డ్రాప్ అయిందా. ఇది మాత్రం చాలా
క్యాచ్, ఇది అంత ఈజీ క్యాచ్ ఏం కాదు ఇది తీసుకోవడం. ట్రై అయితే చేశాడు అక్కడ, సో ట్రై అయితే చేశాడు. సో ఎస్, ఇది అంత ఈజీ క్యాచ్ అయితే కాదు. మెల్లగా ఫ్లైటర్స్ వేస్తున్నాడు బ్యాట్స్మెన్. పెద్ద షాట్కి ఏదో బాల్ డెలివర్ చేయకముందే పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు కూడా బ్యాట్స్మెన్ అక్కడ. సో కొంచెం తన ఫ్రంట్ లెగ్ని క్లియర్ చేసి బౌండరీ బయటికి పంపిద్దాం అనుకున్నాడు, కానీ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వేసాడు అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. అందుకనే తన క్లూ లేకుండే. సో 15 overs తర్వాత 109 for 6. సో ఇవాళ స్ట్రైకర్స్ 174 for 7. మెయిన్గా ముజామిల్ దగ్గర నుంచి మంచి ఇన్నింగ్స్ చూసాం ఇవాళ. 47. ఆ ముజామిల్ అండ్ ఐసాక్ పార్ట్నర్షిప్పే హైయెస్ట్ పార్ట్నర్షిప్ ఇన్నింగ్. సో చూడండి 102 దగ్గర 2 wickets పడ్డాయి. ఇప్పుడు బౌలర్ హ్యాట్రిక్ మీద ఉండే, దాని తర్వాత 56 runs పార్ట్నర్షిప్ వచ్చింది. అక్కడే గేమ్ చేంజింగ్. సో లోవర్ ఆర్డర్ చాలా చాలా కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనల్ యూ హ్యావ్ టు ప్లే యాజ్ అ యూనిట్. వాళ్ళ చక్కగా చూసాం అది. సో ఇండియాకి కూడా ఇది టెస్ట్ మ్యాచెస్లో చూస్తూనే ఉంటాం వాళ్ళ లోవర్ మిడిల్ ఆర్డర్ లోవర్ ఆర్డర్ ఎలా ఉందో. సో ఇవాళ చూడండి అందరి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్స్ వచ్చాయి. శరత్ మంచి కాంట్రిబ్యూషన్, ముజామిల్ దగ్గర నుంచి మాత్రం సూపర్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఐసాక్ దగ్గర నుంచి కూడా లోవర్ మిడిల్ ఆర్డర్ ఇవాళ ఫైర్ చేసింది. ఆ 67-68 రన్సే వాళ్ళకి చాలా 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 పెద్ద డిఫరెన్స్ ఇవాళ. ముజామిల్ దగ్గర నుంచి 47, ఐసాక్ దగ్గర నుంచి ఆ 25 runs. అందుకనే ఎక్స్ట్రా రన్స్ అక్కడి నుంచి ముజామిల్ అంత మంచిగా ఆడడం వల్లనే ఫీల్డర్ వైపు నుంచి ఫీల్డర్ పై నుంచి వెళ్ళిపోయింది. ఆ ఫీల్డర్ కొంచెం సేపు అక్కడ యాక్షన్లో ఉన్నట్టు అనిపించింది, బట్ నెల్సన్కి చేరుకుంటారు ఈ బౌండరీతో. సో ఏంజల్ చేస్తున్నాం. సో 64 కావాలి 28. సో మాట్లాడుతున్నాం కదా లోవర్ మిడిల్ ఆర్డర్ కాంట్రిబ్యూషన్ 56-60 odd runs అక్కడే గెలిచేశారు. సో దాని తర్వాత గురుప్రసాద్ వికెట్ కూడా చాలా 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 పెద్ద వికెట్. అది రైట్ టైంలో రైట్ ఇంపార్టెంట్ లూజ్ బాల్ కూడా మైండ్ యూ. సో లక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎంత క్రూషియల్ ఈ మ్యాచ్ మళ్ళీ చెప్పింది మనకి. సో మళ్ళీ కట్ చేసే ప్రయత్నం. సో ఇప్పుడు స్లైట్లీ థర్డ్ మ్యాన్ కొంచెం డీప్గా ఉన్నాడు. సో మళ్ళీ బౌండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా చాలా తక్కువ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 20 balls కానీ ఒక బౌండరీ రావట్లే. సో నో అన్నాడు. సో ఎక్స్ట్రా రన్స్ ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ వన్ మిడిల్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ వన్ బ్యాట్స్మెన్ ఎంత 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 మంచిదో చెప్తూనే ఉన్నారు. సో ముజామిల్కి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్నింగ్స్. అది ఆ ఫామ్ లేకుండా సో ఓవర్ అయిపోతుంది. 16 overs తర్వాత 115 for 6. సో ఇంక ఇక్కడ ఫాస్ట్గా వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీని తర్వాత ఇంకొక మ్యాచ్ చూడబోతున్నాం మనం. సో ఎస్, దీని తర్వాత మ్యాచ్ నెంబర్ 3, ద ఫైనల్ మ్యాచ్ ఫర్ ద డే. చూడండి ఆల్అౌట్ చేసి వెళ్ళిపోదాం అంటున్నారు, క్లోజ్ చేసేద్దాం అంటున్నారు. అందరికి ఇంటికి పోవాలని చాలా ఆతృతగా ఉంది. సో కప్పు మీద వాళ్ళ చేతులు పెట్టాలని కూడా చాలా ఆతృతగా ఉంది. సో కమాన్ అక్కడ మధు అని తలుపుతున్నాడు. సో ఫాస్ట్గా వేసేయాలని చూస్తారు. ప్రవీణ్ ఆడుతున్నాడు. మరి ఫైట్ చేస్తారా వాళ్ళు? మళ్ళీ వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో సుహాస్ కొత్త బౌలర్. సో యూజువల్లీ 5 bowlers టీమ్స్ ఇప్పటివరకు యూజ్ చేయడం చూసాం. ఈ కంప్లీట్ ఈవెన్ ఫస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా ఆ బౌలర్స్నే రొటేట్ చేయడం కూడా జరిగింది. సో కొత్త బౌలర్ సో ఉంటే ఏముంది, బికాజ్ ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ గెలిచే పొజిషన్లో ఉన్నారు 59 ఇంకా 23 balls. సో బ్యాట్స్మెన్ అయితే ట్రై చేయనట్టుగా అనిపిస్తుంది అక్కడ. సో గేమ్ టైం అందరు బౌలర్స్కి ఉండడం కూడా ఇంపార్టెంట్. కెప్టెన్కి తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా మరి నా స్ట్రెంత్ ఎలా ఉందో, ఏ బౌలర్స్ ఏ టైంలో కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతారు అనేది.
సో ఎయిర్లో మళ్ళీ ఇది 7th వికెట్. సో ఇంటికి తొందరగా వెళ్ళిపోదామన్న మనోడి కల్లా నెరవేరుతుంది ఫాస్ట్గా. 7th వికెట్ ఇది. సో ఇలా వస్తున్నారు, అలా వెళ్తున్నారు, ఇలా అంతే, పెద్ద డిస్టెన్స్ అనేది రాలేదు. సో సుహాస్ కూడా సో కెప్టెన్కి చెప్తున్నాడు, సో కెప్టెన్ నా దగ్గర బలం బాధ్యత 2 ఉన్నాయని, నేను టెస్ట్ చేసి మీరు ఏం కాదు, న్యూ బౌలర్ని ఏ స్టేజ్లో నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అన్నాడు. సుహాస్ ఇంట్రొడక్షన్, తన వికెట్ తీసుకొచ్చాడు, తన ఫస్ట్ వికెట్. గోల్డ్ కప్ గోల్డ్ మీద పెట్టబోతున్నారు ఇవాళ, గోల్డ్ మీద హ్యాండ్స్. కృష్ణకి మళ్ళీ మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వబోతున్నారు టీమ్. సో తన దగ్గర నుంచి కూడా వండర్ఫుల్ ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూషన్, 2 for 25తో మంచిగా రన్నింగ్ చేశాడు, మంచి రిధంలో. ఆ కప్పు గెలిచిన ఆనందంలో ఇంకొక కప్పు గెలవడం. సో మధు మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు, చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు అసలు. ఎయిర్లో ఎగురుతూ ఉంటుంటాడు. సో కెప్టెన్ బౌలింగ్ ఇవ్వట్లేదంట, మరి కెప్టెన్ ప్లీజ్ నోటీస్, ఇంకొక హీరో అడుగుతున్నాడు. సో చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8 ఆల్మోస్ట్ 8 బౌలర్స్ వేశారు. అయిపోయింది, ఇంకొక వికెట్ ఇది. సో రూమ్ తీసుకొని కట్ చేసే ప్రయత్నం, మరి మీరు రన్ కట్ షాట్ చేస్తా అంటున్నాడు. సో 8 మంది బౌలర్లు వేశారు ఇవాళ. ఉట్టి ఇంకొక 2 మాత్రమే వేయలేదు, దగ్గర దాదాపు 80. సో చూడండి పెద్దగా ఏం చేయలేదు, స్టంప్ లైన్ వేసాడు అంతే. బ్యాట్స్మెన్ రూమ్ తీసుకోవాలనే ప్రయత్నం అండ్ మళ్ళీ వికెట్ పడింది. సో మోస్ట్ వాల్యుయబుల్ ప్లేయర్స్ పైన కూడా ఒక్కసారి మనం కన్నేద్దాం. 8th వికెట్ కోల్పోతారు దీంతో. కానీ కమాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది, అబ్సల్యూట్లీ కమాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. ముజామిల్ తన టెంపరమెంట్ని డెఫినెట్లీ మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందే ఇవాళ, ఎలా ఆడాడో. సో కొంచెం తడబడ్డాడు క్రీస్లో, అంత ఈజీ కాకుంటే తనకి కుదురుకోవడం. సో ఫామ్ లేదు కాబట్టి, కానీ ఇంపార్టెంట్ టైంలో బౌండరీలు కొట్టాడు, ఫ్రంట్ ఫుట్కి వచ్చి ఆడడం డిఫరెంట్గా ట్రై చేశాడు. అండ్ సో పివోటల్. లాస్ట్ ఓవర్లో ఈవెన్ గురుప్రసాద్ కూడా ముందు పెట్టుకొని వేయడం ఫీల్డర్ని, అవే ఆ రన్స్ అనేవి అక్కడే వచ్చాయి కూడా. సో ఇన్ ది ఎండ్ లాస్ట్ ఓవర్స్లో మనం బ్యాట్స్మెన్ని మంచిగా ఫైరింగ్ చేయడం చూసాం. లాస్ట్ ఓవర్లో కైలాష్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ 18 runs కొట్టాడు, 10 balls, 180 స్ట్రైక్ రేట్. తర్వాత లాస్ట్ ఓవర్లో కూడా మంచి రన్స్ వచ్చాయి ముజమిల్ దగ్గర నుంచి. సో రన్స్ ఆఫ్ ది ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్, అక్కడ కూడా 10 పరుగులు వచ్చాయి. సో వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో ఆన్ ది హోల్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్. బట్ ఎస్ ఒక్క ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం వీళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారు. సో 3 catches ఆన్ ద హోల్ డ్రాప్ చేశారు, దట్ ఓ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. ఎవరు లేరు, 6 పోయిందా? అదో లేదు, బౌండరీ అని ఇండికేట్ చేశాడు ఎంపైర్. సో తొందరగా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే లేదు బాస్, హోల్డ్ ఆన్, ఇంకా రన్స్ మేము ట్రై చేస్తూనే ఉంటాం ఎండ్ వరకు అంటున్నాడు హాషి. చూడండి అందుకే ఎంత మంచిగా త్రో చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళ ఆర్మ్ పవర్ ఎంత ఉందో చెప్తుంది. స్లోవర్ ఎయిర్ లో ఉంది, మరి బౌలర్ క్యాచ్ ఇది. ఆ కథం తీసేసుకుంటాడు, చాలా ఈజీ క్యాచ్. లడ్డు కావాలా నాయనా అని మూడోది సుహాస్ కి 3వ వికెట్ ఇది. సో సుహాస్ వచ్చి చూడండి ట్రిపుల్ వికెట్ ఓవర్ డెలివర్ చేశాడు. సో లోన్ స్టార్ కేవలం ఒక వికెట్ దూరం. సో హాషిం ట్రై చేస్తున్నావు కదా నాయన, ట్రై చేయి, ఆపు, మేము ఆపేస్తాం నిన్ను, నువ్వు ట్రై చేయి, మేము ఆపుతాం, మేము ఉన్నాం కదా, ఎందుకు వరి అవుతున్నావు అన్నాడు. ఆ ఫీల్డర్ జస్ట్ ఈజీ క్యాచ్ తీసుకున్నాడు. 17 overs 1-2 for 9. సో మధుకి ఏమైనా బౌలింగ్ ఇస్తాడా మరి కెప్టెన్ అడుగుతున్నాడు. తనకే మాత్రం బౌలింగ్ ఇవ్వలేదంట.
సో చూడండి 8 మంది బౌలర్స్ వేశారు అండ్ అక్కడ న్యూ బౌలర్ స్టార్ ఆఫ్ ద షో. సో సుహాస్ ఒకటే ఓవర్ 3 వికెట్స్ తీయడం. సో న్యూ బౌలర్ని ఎప్పుడైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ హీల్ మేక్ అ డిఫరెన్స్. ఏ టైంలో అయినా డిఫరెన్స్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటా అంటున్నాడు ఇక్కడ. సో వాల్యుయబుల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ సుహాస్ అవార్డు పోతుంది. సో ది ఓవల్ పార్క్ మోస్ట్ వాల్యుయబుల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఫస్ట్ ముజామిల్, దాని తర్వాత సుహాసే, దాని తర్వాత చీర్ చేసినందుకు మధు. సో లాస్ట్ వికెట్ ఇంకా జుబేర్ బౌలింగ్ క్రీజ్ బ్యాటింగ్ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు. సో మరి తొందరగా ముగిస్తారా? సో ప్రవీణ్ స్ట్రైక్ మీద ఉన్నాడు. సో ఏ స్టేజ్ లో కూడా ఒక్కసారి గురుప్రసాద్ వికెట్ పడిన తర్వాత చూడండి ఒక 4 నంబర్ని తలపిస్తుంది ఇన్నింగ్స్. గురుప్రసాద్ ఒక్కడే 42, దాని తర్వాత 7-1, 7-1, 12 డక్ 4-0, కేవలం ఒక 4 నంబర్నే తలపిస్తుంది. సో ఎస్ ఇక దీని తర్వాత మనకి మంచి ధమాకా ఉండబోతుంది. సో లాస్ట్ డే దీని తర్వాత డైమండ్ కప్ ఫైనల్ రాబోతుంది. సో ప్లాటినంతో స్టార్ట్ అయింది టేబుల్ టాప్ క్లాష్ ఆఫ్ ది టైటన్స్. స్వాట్ వాళ్ళు దాన్ని హిప్పీస్ వాళ్ళు గెలిచారు, హిప్పీ ట్రిపర్స్ దాన్ని గెలిచారు. దాని తర్వాత లోన్ స్టార్ ఛాంపియన్ ని స్ట్రైకర్స్ లాగా ఇలా స్ట్రైకర్స్ లాగా జస్ట్ స్కూల్ చేశారు అంతే వికెట్లు. అరే బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఆ డిఫీట్ అంతరాన్ని తగ్గించుకుంటాం బాస్, వీళ్ళు ప్లే విత్ ప్రైడ్ అంటున్నాడు బ్యాట్స్మెన్ ఇక్కడ. నైస్ స్ట్రైక్ అది 4 కి. సో బౌండరీ వచ్చింది. సో ఎవరైతే మొత్తానికి డక్అవుట్ అవ్వలే ఇన్నింగ్స్ మొత్తంలో, అందరి దగ్గర అయితే 1 రన్ మినిమం ఉంది. సో ప్రవీణ్ దగ్గర నుంచి సెకండ్ బౌండరీ ఇది. సో ఓవర్లు మొత్తం ఆడదామని చూస్తారు. 127 ఫర్ 18 ఓవర్స్ తర్వాత. సో 18 ఓవర్ల తర్వాత 127 ఫర్ 9. ఇంకా 2 ఓవర్లు మాత్రమే మిగిలినాయి. కౌశిక్ దగ్గర నుంచి సూపర్ స్పెల్ చూసాం. సో బ్యాట్ దగ్గర నుంచి తనకి వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ చేయలేదు కాబట్టి జస్ట్ బౌలింగ్లో తను ఏంటో చాటి చెప్పాడు. మంచిగా ఫ్లైట్ ఆఫ్ వన్స్ చేశారు, అబౌవ్ ది ఐ లైన్ రిలీజ్ చేశారు. అక్కడ బ్యాట్స్మెన్ని పికప్ చేసుకోవడం కష్టమైపోయింది. అదే స్టాప్ చేసి బాల్ అనేది డెలివర్ చేయడం. సో మొత్తానికి సో చూడండి క్విక్ వన్స్ వేసాడు. సో ఎప్పుడైతే కొంచెం ఫుల్లర్ ఉందో క్విక్కర్ వేస్తున్నాడు. సో మంచి పేస్ మిక్సప్ చూసాం, వేరియేషన్స్ చూసాం ఇవాళ తన దగ్గర నుంచి. సో మంచి ఆల్రౌండ్ షో. సో చరిపోయాడు అక్కడ బ్యాట్స్మెన్. సో వికెట్లతో ముగిస్తాడా? సో ఈవెన్ ఎప్పుడైనా నువ్వు ఆపినప్పుడు సో చూడండి ఎప్పుడైనా అసలు స్నాప్ చేస్తున్నప్పుడు స్లైట్లీ బ్యాక్ స్పిన్ కూడా నీకు వస్తుంది. సో ఈవెన్ ఓవర్ ద వికెట్ ట్రై చేస్తే ఈవెన్ ఆమ్ బాల్స్ కూడా ఏమైనా ట్రై చేస్తూ ఉండే మన కౌశిక్. బట్ మోస్ట్లీ రౌండ్ ద వికెట్ ఎంచుకున్నాడు. సయ్యద్ అజ్మల్ లాంటి యాక్షన్ తన చూడండి, సయ్యద్ అజ్మల్ లాంటి యాక్షన్ తనది. సో సయ్యద్ అజ్మల్ కూడా ఇలానే ఆగుతాడు. మేబీ రిలీజ్ అండ్ యాక్షన్ డిఫరెంట్ ఏమో కానీ ఇలానే ఆగేస్తాడు. సారీ సయ్యద్ అజ్మల్ కాదు, మనది మొహమ్మద్ హఫీజ్ లాంటి యాక్షన్ హెయిర్ లో ఉంది. సో లాస్ట్ వికెట్ దొరికిపోయింది. ఓ అక్కడ ఫీల్డర్ కావాలని పట్టుకోలేనట్టు అనిపించింది. సో వాళ్ళకి విన్ అనేది ఖరారు అయిపోయింది కాబట్టి కొంచెం ఫన్ చేస్తున్నారు గ్రౌండ్ లో. క్విక్ వన్ ఆమ్ బాల్ ఇప్పుడే వేస్తాడా అని ఆలోచించాం. ఓవర్ వికెట్ వెళ్ళి వేసాడు.
వికెట్ మొత్తానికి రాలేదు. లాస్ట్ ఓవర్లోనే వికెట్, లాస్ట్ బాల్ వికెట్ రావాల్సింది కానీ రాలేదు. ఇంకొక ఓవర్ మిగిలింది. 128 for 9. కమాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది. వాట్ అ విన్ ఇది, జస్ట్ రిసౌండింగ్ విన్ అంతే. ఇది ఒక్కసారి ముజామిల్ ఇచ్చాడు. 1 small leap, 1 small step, 1 giant leap for a mankind అని అంటాం కదా, నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్. సో ముజామిల్ జస్ట్ నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ప్లేస్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ. ఒక్కసారి తన ఇన్నింగ్స్తో లైమ్ లైట్లోకి వచ్చేసాడు అండ్ టీంకి అంతా కూడా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇవ్వడం. సో గురుప్రసాద్ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత అసలు కోలుకోలేకపోయారు ఆపోజిషన్. అసలు ఎలాంటి ఆన్సర్స్ ఇంకా 5 balls మిగిలిన్నాయి. ఐసాక్ లాస్ట్ ఓవర్ అయిపోతున్నాడు. ఇంకా 5 balls మిగిలిన్నాయి. మరి వికెట్ తీస్తారా, ఆల్అౌట్ చేసేస్తారా? సో లేదు, బ్యాట్స్మెన్ రెసిలియన్స్ చూపిస్తున్నాడు. వీ వాంట్ టు ప్లే విత్ ప్రైడ్, వికెట్ ఇవ్వము, ఆల్అౌట్ అవ్వమంటున్నాడు. ఆడిది లాస్ట్ వరకు ఆడతామంటున్నాడు. ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోవాలి కదమ్మా. ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంతకుముందు ఫన్ చేసేసారు, బట్ ఆ ఛాన్స్ తీసుకోలే. స్లైట్ గా పెద్ద షాట్. సో ఇప్పుడైనా స్లో వన్స్ వేస్తే పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేస్తాడు. అది ఆఫ్ స్టంప్ దగ్గర నుంచి అంత దూరం లేకుండా మిడిల్ స్టంప్ దగ్గర నుంచి. ఇంకా 3 balls మిగిలిన్నాయి. సో ఫైనల్ నెంబర్ 3 దీని తర్వాత రాబోతుంది. సో మంచి సక్సెస్ఫుల్ సీజన్ ఇది. 4 cameras అన్ని గ్రౌండ్ 6 months క్రితం స్టార్ట్ అయింది. వెరీ వెరీ రీసెంట్. సో 6 teamsతో మొదలుపెట్టిన ఈ ఎడిషన్ ఇంకెంతో సక్సెస్ఫుల్గా ఉంది. ఎన్నో జాయింట్ స్ట్రైడ్స్ తీసుకోవాలని మనం మనస్ఫూర్తిగా ఆర్గనైజర్స్కి విల్ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. దే డన్ ఆల్ దేర్ ఎఫర్ట్స్. బౌండరీ కుషన్స్ ఉన్నాయి. గ్రౌండ్లో అట్మాస్ఫియర్ బ్రిలియంట్గా ఉంది. సో 4 camera సెటప్, ఛాంపియన్ స్టేజ్ కూడా సూపర్గా సెట్ చేశారు. సో కావాల్సిన వసతులు అన్ని సక్రమంగా కల్పించడం అండ్ ఆర్గనైజర్స్ రియల్లీ మేడ్ ఇట్. Yes, organizers have ensured all the hospitality and we ensure a win and win the cup అంటున్నారు. సో Lonestar champions టైటిల్ తీసుకుంటారు. ఎవరు తీసుకున్నారు? స్ట్రైకర్స్. సో బ్రిలియంట్ గా స్ట్రైక్ రేట్, బ్రిలియంట్ గా స్ట్రైక్ చేశారు. ఆ ఛాంపియన్స్ పై జయకేతనం 46 runsలతో విన్. సో మొత్తం 11 మంది కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్ ఇది. బౌలర్స్ అందరూ. సో చూడండి, గురుప్రసాద్ వుడ్ హావ్ కిక్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. అసలు ఎందుకు ఆ షాట్ ఆడాను అని. సో దాని తర్వాత పెద్దగా ఎవరి దగ్గర లేదు. ముజీబ్ ట్రై చేశాడు. 16-23 చాలా టైం తీసుకున్నాను. దాని తర్వాత హసన్, హరి, ప్రవీణ్ 13, ఫైజల్ 12. దాని తర్వాత జస్ట్ ఒక ఫోన్ నంబర్ని తలపిస్తుంది అంతే. లాస్ట్ 6 బ్యాట్స్మెన్ దాని నుంచి ఎలాంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ లేవు. కానీ బౌలింగ్ చూడండి ఎంత సూపర్ ఇంటెంట్తో స్టార్ట్ చేశారు. హరీష్ 2 overs none for 14. సో నంబర్ 9 ఒక్కడు వికెట్ తీశారు, బట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో కృష్ణ మంచిగా వేసాడు ఇవాళ, తన బర్త్డే. సో విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ. పొద్దున ప్లాటినం కప్ గెలిచాడు, ఇప్పుడు గోల్డ్ కప్ గెలుస్తున్నాడు. మంచిగా రన్నింగ్ అయ్యాడు, పేస్ వేసాడు, సర్ప్రైజ్ డెలివరీస్ కూడా వేసాడు. సో దాని తర్వాత స్టార్ ఆఫ్ ద షో సుహాస్ ట్రిపుల్ వికెట్ ఓవర్ వేసాడు. ఒకటే ఓవర్లో 3 for 7. సో తను జస్ట్ చెప్పి ఇంట్రొడక్షన్ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు, ఏ బౌలర్ అయినా విల్ టర్న్ ద మ్యాచ్ అని సెట్ అని వచ్చేసాడు. సో బ్రిలియంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ తన దగ్గర నుంచి. సో దాంతో లోన్ స్టార్ ఛాంపియన్స్ టైటిల్ మన స్ట్రైకర్ స్టీల్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ విన్. సో సీజన్ నంబర్ 2 ఓవల్ పార్క్ ది అందరూ కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్. బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, లోవర్ మిడిల్ ఆర్డర్ బాగా ఆడింది. ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్, సో ఫీల్డింగ్ ఈజ్ వాట్ దే వుడ్ వాంట్ టు రియల్లీ ఎన్ష్యూర్ ఫ్యూచర్లో వచ్చి. But yes, 46 runs to commanding win. And that's it for the second final. And it's bye-bye.